Секс. О, как же я пить хотел, прям пизда. Так, что здесь? Всё нормально. Всё нормально. Could there be wolves in here? Wolf dogs. Half wolf, half husky. How do you know so much? I ride dog sleds. I'm a musher. I'll take point. Snake, you follow me. Здесь нельзя же взорвать, да? Так, попробуем. Одна сишка осталась. Чего? Так, попробуем. Нихуя.
Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. What? What is it? Чего? This place is mine. I'll take point again. Stay back, okay? But the radar isn't working, and since we can't use the mine detector either... Leave it to me. So what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the mines were? It sounds weird, but when Mantis dove into my mind, I was able to see where the mines were placed. Are you impressed? Well, a little bit. Only a little. So what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the Да чё за бред? Так проще, блядь. Сука, блядь. Meryl. Ага. Ложись, блядь. И стоят, смотрят. Ёбаный в рот. Блядь, стоят, смотрят. Ой, блядь, клиника. Snake, leave me and run. Meryl. I guess I'm a rookie after all. Don't worry, Meryl. Того оба дауны. Even I know that. It's the oldest trick in the book. Sniper's using me for bait to lure you out. Damn. Чё залагало так? Snake, No. my gun. I can't reach it but myself. Don't move. I promised I wouldn't slow you down. I can still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. Заебали пиздеть. Soldier. War is meaningless. Nothing comes out of war. Snake, please, save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me.
моя собака, выбака. Get out of here. А, Юма. Ага, опять на диване валялась. Блин. Meryl! Colonel? Damn! Snake! It's a trap! A sniper's trick to lure you out. The sniper's waiting for you to go to help Meryl so he can pick you off. Don't do it! It must be Sniper Wolf, Foxhound's best shooter. Snipers usually work in pairs, but this one's alone, huh? I know her. She can wait for hours, days, or weeks. Doesn't matter to her. She's just watching and waiting for you to expose yourself. Maybe so, but Meryl can't hold out that long. Snake, can you see Wolf from where you are? There's nowhere to hide between here and the tower. She must be on the second floor of the tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. It's a classic sniper's position. At that distance, you won't be able to hit her with a standard weapon either. You'll need a sniper rifle. Colonel, take it easy. I'm going to save Meryl, no matter what it takes. Okay. Oh, okay. What's wrong, Naomi? Don't you know? There's a tendency toward murder written in your very genes. So saving someone's skin is out of the question? I wouldn't go that far, but I don't know what the hell my genes look like, and I don't care. I operate on instinct. like an animal? I'm going to save Meryl. I don't need an excuse. Okay. And I'm not doing it for someone else either. I'm going to save Meryl for myself. Colonel, don't worry. Ugh. Thanks. I understand. I'm sorry. Тупая бабища, блядь. Здорово, у тебя картинка застыла. Да, посмотрим. Да, посмотрим. Да, посмотрим. Ах. А, заебись. Походу я так все время играл. Охуительно. Просто охуенно. Работает, но я походу все это время, блядь, проиграл с застывшей картинкой. Блядь, подсказать же некому нахуй. Охуенно просто. Трюха в сети. Здорово, гейский член. Ебать, он живой, охуеть. Black Sky заходит на стрим, говорит, у меня застывшая картинка. Я такой, заебись, блядь. В смысле, я же, блядь, смотрел, все нормально. Все Не знаю, нахуй. Я, походу, все это время, все то, что я в МГС проходил, все застывшее было. Походу. Ну, давай проверим. Что, долго, что ли? Но то, что я начал, это 100%, да, я только отлагал, потому что я поменял. А другие я хуй знаю. Блядь. А, ебать. Понятно.
Бля. А как ты так проебался-то? Да похуй. Ты А, захват игры блядь. делал? Да. Надо было захват игры делать. Ну, блядь, кто знал. Я знал. Оно, блядь, ты понимаешь, оно, блядь, то работает, то не работает. Да нет, это ты долбоёб. Рот твой долбоёб, блядь. Похуй. Бласкай, здорово. Заходи ко мне лучше на стрим, блядь. Мне там делать нехуй. Там застывшая картинка, скорее всего. Что, ты Да, захват игры всё. поставил все-таки сейчас? Да, Ну, заебал. Нихуя ты там уже дошел. да, похуй. Заново Лукас брать. поставить, 144. Да ладно, блядь. Какая разница? Ну, быстрее пятую начну играть. А у Если меня уже кто, скачет. кроме, Кто, кроме Black Sky, тебя смотрел, да? Блядь. Зато честно, блядь. Ну да. Да похуй, я для себя больше это делаю. Я Да у просто меня давно то же не самое, проходил. Я для кого-то что-то нихуя не делаю, типа, блядь. Ну, вообще там живой или нет? Black Sky, алло. Он только-только Да. написал, должен был. Ты Должен был серьёзно? жить в последнее время. Сейчас дождемся, блядь, возможно, ответ. Даже, У меня да. вообще, у меня какие-то левые люди начали заходить. Мы опять в рекомендации попадаем, и у меня через видео 18+ прилетает. Увы. А, во, смотрим. Правообладатель за вчерашний стрим мне прилетело, понятно. Изи. Заебок вообще. Я в КС вчера играл, скорее всего, из-за того, что у меня там купленная песенка, блядь, в самой игре. Купленная. Да, я ее покупал, блядь, за... Ну как, я ее выбил вообще? Да неважно, как бы. Игра Ну, куплена. один по хуй, факту. Да, куплено, как бы, блядь, то есть как-то тупо. Авторские права за вот эту песню, да? You got a sniper rifle? You can use that against Sniper Wolf. Hurry up А, and подожди, save Mel. вчерашнюю трансляцию не забанили? Лол. Стак? Это что это? Произошла ошибка. That bro, I'm Понятно. stuck. Пизду. Подожди. А почему он теперь открытый? И? Нет, все нормально. Только в некоторых регионах закрыт опять. А, я пизду. Че, я, блядь, заморачиваться буду, что ли? Поиграла в эту игрушку Battle Teams 2. В принципе, ничего так. Победа Че вы там можно. с Игорем прошли? Ой, ну не прошли, как там? Тимрейсинг-то пройти Да можно? не, мы, да, можно. А, подожди, там рассинхрон дикий. Где? И Crash Team Racing нельзя пройти. А, вы просто, короче, катались. Да, но там рассинхрон дикий. Мы уже проверяли. Ну зато работает, подожди, блядь. не там, там все нормально работает. А где был рассинхрон? Сейчас я знаю. посмотрю. У нас где-то дикий рассинхрон был. Вот, блядь, надо посмотреть. В какой игре-то, блядь? Нет, Big Ol' Bass все заебись было. Или... Не, Big Ol' Bass все заебок было, да. Fighting Force заебок. А где у нас тогда было все хуёво? Fighting Force мы прошли с тобой. Там нормально Это все. да. Да, там заебок. Ну вот что-то игра... в Tekken, блядь, пробовал. А, нихуя. В Tekken рассинхрон, короче, вообще пиздец. То есть, допустим, пиздимся такие. Я такой уже закончил, я уже 2 раза его въебал, то есть мы там 8 на 8 ебашились. Ага. Он говорит, а я еще на первом бое, блядь. Заебись, блядь. Это прям вообще охуительно. Так, запустить стрим, блядь, хочу. Надо. Заебали нахуй, кто Everyone Блядь. поставил, блядь, какой пидорас. Вот какой гандон, блядь, сделал. Everyone, блядь, пишет. Или меломаны, блядь. Нахуя вы выделяете, блядь? Где эта хуйня, блядь? Кому Блядь, ну и поебало, сенсан блядь? нахуй. Где эта хуйня? Скажите мне. Это сегодня был. Привет, завтра пятница будет ивент. Хотел бы спросить, какой... Понятно.
Охуенно ты делаешь, чел, блядь. Просто пиши в чат, тебе ответят. Не надо выделять, блядь. Дебил. Блять, какая сенса дикая, я того рот ебал. Ну, нахуй сенса. Да я Ты ебанутый? со снайпером хуярюсь. Не, Блэскай, походу, не алё. Увы. Да бля! Может и к счастью. Бля. Ой, блядь. Так, сегодня мы сосочки будем светить. Оп. Вебочку вот так вот поставить. Водочку. Аккуратненько. Водочку, да, блядь. Ха! В ногу, лошара. И в еблет на лови еще. Хуяк. Не так. Сначала вот так, хуяк, потом вот так, хуяк. Мне кажется, ли вебка слишком маленькая? У тебя не только вебка маленькая. Не, я просто думаю, не слишком ли малую часть я себе выделил под веб. А ты знал, что на Твиче есть такая хуйня? Если у тебя реклама и веб-камера слишком дохуя места занимают, тебе могут трансляцию заблокировать. Что-то какая-то хуйня, блядь. Да, я Ламыча стрим смотрел, ну, это запись стрима, типа, лучшие моменты. Он рассказывал про эту хуйню, он такой, блядь, че вообще ебанутые, типа, есть стримеры, которые живут, ну, чисто на рекламе, знаешь, и у них там все нахуй в баннерах, блядь, рекламных, блядь, и им похуй вообще, зато кого-то Там банят, реально блядь. чуть ли не пол экрана занимают. эти О, рекламы. бля. Не знаю, что они там выебываются, блядь. Так, мне на втором. Так, Не надо вот получается так вот тоже надо, поставить. Свернуть или свернуть? А, она на паузу не поставится, если сворачивать. Ну, вроде нет. Или ставится. Или не ставится. Ну-ка, сейчас проверим. Ебаные утренние смены, блядь. Я вообще охуел вчера в крайнюю, блядь, просто ни разу не присели, блядь. Здорово, Блэскай. Про что мы? А мы про что были? Ну, Про это. Все нормально. то да, самое. Да, кстати, Блэскай, матч Нави Фурии, как я и говорил, 2-1 завершился. Фурия выиграли. А, короче, сворачиваться нельзя, я понял. Бля, Юма, хорош там скакать, заебал. Да-да. Ебанашка. Toss your weapon over here. Пидор. Малиной. Я себе 2 эля взял. Фурия выиграют. Нави выиграли, блядь, долбоёб. You're a fool to come back here. Блядь, это Блэкскай эти, блядь. A lady sniper, huh? Don't you know that the majority of the world's great assassins are women? Do you want to Блядь. die now? Or after your female friend? Which will it be? I'll die after I kill you. Is that right? Well, at least you've got spirit. Залил вчера еще одну жишку. Вафли скурил. I am Вообще, ладно. and I Залил always мармеладной keep what колой. I aim at. You А я себе are попшикал my сегодня special печенькой. prey. А нос пошикал, блядь. Ну, у меня эти I've left my mark on you. тухи, I блядь. won't forget И it. как, блядь. Ага. Туалетная вода, I блядь. kill you. Не, они дорогие. You're all I'll Да, think родаки about. еще подогнали. Ну, нынче, На да... кроликий флакончик 3000, блядь. Там прям он маленький-маленький. Чтоб ты понимал, там, блядь, вот раза в 4 меньше, чем у твоей бочонки, блядь, вот эти.
Нынче, блядь, вода в бачке дорого стоит, согласен. Да. Там вот, короче, запах печенек, блядь. Там не просто печеньки, блядь, с чем-то, скорее всего. Я уже не помню, с чем. Не знаю, мне больше Но нравятся они такие эти... охуенные, блядь. Такие... Я себе попшикал, такой, блядь, и всю смену хожу, нюхаю, печеньками пахнет. Хочу себя выебать! Мне больше нравятся такие чистые ароматы, типа там... Просто не знаю, как назвать. Вот у Лакоста есть белый тюбик и серый. Там свежестью пахнет. Анусный. Не, там, блядь, батин одеколон, это когда, не знаю, блядь, в соседней квартире воняет, нахуй. Вот это батин одеколон, блядь, либо в соседнем подъезде воняет, блядь. Либо от тебя воняет, блядь. Yes. Юма, успокойся. Да. А, сейчас от меня будет колой, мармеладками с колой вонять. Чирс, блядь. Я чуть попозже налью. Я проснулся, блядь, я так пить хотел, пиздец. Встал, умылся, оделся, сходил в магаз. Взял себе сок, взял себе флеш, потому что я хотел очень сильно пить, блядь, из холодильника. Что-то я не понял, а что у нас состав так жестко И пиво. поменялся? Какого хуя? А чё с составом? Чё за говно? У нас, блядь, ебейший состав, блядь, был. А чё случилось? Охуеть, блядь. Это у нас Дуэйн Уэйт ушел и Марио Чалмарс, да, блядь? Дуэйн Джонс. Охуеть. Бля, ну это хуёво. Не, ну Дорл Райт, в принципе, с Голден Стейта это нормально. Кто там еще? Эндрю Богут? Вместо кого, блядь? Ну, вместо хуй пойми кого, ладно. Ну-ка, блядь. Дорл Райт, обмен на Марио Чалмарса и Джоэла Энтони. Ага. Брэндон Дженнингс и Эндрю Богут вместо Дуэйна Уэйда, блядь. Серьезно? Вы долбоёбы, нахуй. Менеджеры ебаные. Менеджер. Я хуею, блядь. А чё по силе? Ну в принципе, у нас центровой зато охуенный появился. И разводящий, кстати, получше. И легкий форвард тоже хороший. Слушай, да у нас, в принципе, даже усилилось немного. Заебок. Чё я жалуюсь тогда? Бля. Я охуел вчера идти с работы, блядь. 8 градусов, холодный ветер, блядь. А, я сегодня сам охуел, 5 градусов, нахуй, ветер хуячил. Ща пизда, блядь. А сейчас показывает 17, блядь. Ну, так и есть. На улице очень тепло сейчас. Ну, вышел, ветерок такой есть, но не холодный, как вчера. Сейчас на улице прям вообще нормас. Круни, блядь. Не, нормально, Блэкскай, реально, состав даже усилился. Реально. У нас хотя бы легкий форвард появился нормальный. Бля, вы так серьезно это отслеживаете, вы хотя бы там ставки делаете? Минимальные хотя бы. Ну, типа на победу, там, на фраги. Ну, блядь, типа ставки, деньги вкладываешь, блядь. Ты ебанутый? Ну, не знаю, блядь, кто-то делает. Куда я сейчас должен вкладывать? Я сейчас играю в баскет, блядь. Блядь, ты... Ставки на спорт, большие выигрыши, вот эту хуйню. Да, блядь, про КС вашу. Делать больше нехуй. Не, ну я как предсказывал 2-1 счет, Нави реально 2-1 выиграл.
Можно, конечно, этой хуйней заниматься, потому что... Я ж тебе не говорю серьезно. Блядь, Хотя бы, знаешь, там, ну там, взял там 5К, поставил чисто так. Раз в месяц, там 2 раза в заебись, месяц. блядь. Не, нахуй надо. Я не азартный человек. Да я не про азарт, а просто если предсказываешь, если получается, почему нет. Хотя бы там какую-то разницу типа в карман класть. Ну, если так посмотреть, сколько я предсказал за вчерашний день, даже можно посмотреть. Сколько я угадал, точнее. Я ж не говорю про азарт, я говорю про нормальный анализ Я говорю. и то, что если получается анализировать, можно выигрывать с этого. Если Херойки получается... 2:0, Херойки 2:0 я сразу угадал. Вот здесь я не угадал, потому что... Ну, бля, здесь я и не гадал, в принципе, потому что я не знал, кто как играет. Здесь я тоже угадал. Здесь я бы не угадал, скорее всего. Вот, здесь сегодня фейзы ВП будут играть. Но это 2:0 фейзы закроют. G2 9, G2 закроют 2:0 100%. Нави 2:1 выиграли, Виталити 2:0 выиграли. Короче, я, в принципе, считаю, все угадал. Правильно, правильно, засоси его. Пососи у него. Оу. А, это с Кевином Мартином, блядь. Бля, этот Кевин Мартин меня заебет за всю игру. Ну, блядь, у меня сейчас сильный состав, очень сильный. Бать, у нас еще Крис Бош. Не, это прям охуенно, реально. Я прям доволен составом. С Уэйдом, конечно, было бы круто, но у нас, блядь, сука, был долбоеб Майк Миллер, который руинил бы все. На легком форварде, блядь. А, ты сказал долбоеб? Не долбоеб, пидорас. Пидорасина. Ой, и Дженнингс у нас, блядь, тоже норм разыгрывающий. Но он агрессивный дохуя. Это мне не нравится. Блядь! I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. А вот это плохо. Someone must have a lot of faith in your skill, carrier boy. Нормально, нормально, нормально. Huh? So, Metal Gear is armed with a new type of nuclear warhead, huh? Да ладно, блядь! For the full story. The Colonel. Куда тебе By the несет? way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? Is that the На only disc? нахуй! There's no other data. Заебись, наконец-то у нас What do you охуенный mean? легкий форвард. There's no copy. Все, всем вам пизда, блядь, Not. долбоебы. That's fine. Снимайте трусы, блядь. Ага. Is Meryl okay? She's not dead yet. Thanks to Wolf's whim. But it's up to you if you want her to stay that way. You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Блускай. That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. У старухи какой-нибудь, блядь. I see. А, милфочки. Я нахуй вилпочки, блядь. Я говорил про тех, которые уже под 80, блядь. Уже раздел Грейни, блядь. We'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear, just give up. Оу, еще один фол. С имплантами больше, чем моя голова. Блядь, те сиськи, которые, блядь, до колен свисают. Ну, блядь, смотришь, бывает. Там нихуя не свисает, блядь. Говорю, как две головы, нахуй. Ой, блядь. Вот так вот был скайп. Не ожидали мы от тебя такого, на самом деле. Это забил, да.
Don't even think about using auto fire. Ну чё, опять отошел этот мудила? Snake, it's been a long time since you saved Который your блескает. game. А? Yeah? So what? If Бас, your body can't ёбаный survive the рот. torture, it'll be game over. А куда ты You really want побежал? to travel down that long road again? Come on. Ебать рот. I won't tell. Why don't you just give up? I'm going to run a Так, high блескай, по voltage расставке electric ставить. current through your body. Ставлю, что If it's будет just for a где-то short 18 time, it очков won't kill you. разрыва. Did you know that it Всё, was от the этого French теперь who ставь first ты. thought of using electrical shocks as a means of torture? Hey, French films are all right, but I don't care about that crap. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. Да There's no ладно, бля, я Geneva думал, Convention. промазал. No one is coming to save you. Starting Не, to он, feel a походу, little реально отошел. scared? Good. You should be. Okay, let's get started. Я думал, он пас хочет дать. Не, мне нравится. Блять, команда прям вообще хорошая, блять. Бля, сходей. Опять 18 плюс How дадут. did you like that? Shall we go again? О, ебок, сидор с малинкой. С хуинкой. Had enough yet? Oh, we're not finished yet. Да. Хуя ли ты, блять, вали нахуй отсюда? А... You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. Да ладно, ребята, ну вы You're the чё? boss's brother, Подбор all right. сделать надо, блэд. Your brother. He's an amazing man. Who else could shoot down 2 F-16s with a chopper? The Les Enfants Terribles project was not a total failure. He is the one man who could make my dream into a reality. Блять. А, так это рыжий против нас. А и рыжий. А, у нас на работу тоже новенький пришел, тоже рыжий. Садь в банку. Бутылку. Чего, блять? Твоя любимая история. Да. Согласен. Looks like I got a roommate. А? The DARPA chief. What a stench. Херслин. Мимо нахуй. Да ладно. Попал, блядь. Snake, are you okay? Prostitution. I've been better. How's Meryl? They got her. Damn. Colonel. Okay. I know. Похер, будем набивать очки. The government has decided ебать, not to чё give in to their происходит? demands. We're trying to buy some Ну more что, time. блядь, трясется нахуй? Why don't you Вы stop там playing ебанулись, dumb? блядь. I'm sorry about Meryl, but I А, want the wars to долбоёбы, end блядь. now. What are you talking about? Metal Gear was designed to launch Да a new type пиздец, of nuclear конченые warhead, соседи, wasn't блядь. it? You knew it all along, didn't you? Я охуею, Why блядь. did you Аж, try to блядь, hide реально it? под ногами вибрирует I'm все, sorry. блядь. Can't tell the Совсем difference, huh? ёбу дали, блядь. You've changed a lot. Metal Gear, secret advanced nuclear weapons research. Does the White House know about this? How deep does it Пиздец, реально go? пол трясется, As блядь. far as I know, as of Я yesterday, охуею, the блядь. president had not been briefed about the Rex project.
Need-to-know basis. Is that the idea? These are sensitive times. Even subcritical nuclear tests are causing quite a stir. Plausible deniability, huh? Yes. And tomorrow, the president and his Russian counterpart are scheduled to sign the START 3 Accord. I Не get it. успел. That's the reason for the deadline. That's right, Snake. And that's why we can't let this terrorist attack go public. We still haven't even ratified START 2 or dealt with the issue of TMDs. Блять, ну что This за has to do говно? with the president's reputation and America's place as the dominant superpower. So, you turned to Black Ops. Convenient. Please, Snake, just stop them. To serve your interests? Because we're relying on you. In that case, tell me the truth about this new type of nuclear warhead. I told you before, I don't know the details. I don't Ой, believe хорошо. you. If the situation is so serious, why don't you give in to their demands? Let them have Big Boss's Нахуй этот remains. бросок? You see, Or is there Понятно. some reason that you can't Неважно. do that? Something you haven't told me about. The president has adopted a firm public stance vis-a-vis bioethics. We don't want the existence of the Genome Army to go public. And that's the only reason. Блять. The hell with you. I'm sorry. The corpse of the DARPA chief is lying right here next to me. Poor man. Ну сюда иди. But it's strange. Я у тебя, сука, It спижу looks все равно. and smells like he's been dead for days. All his blood's been drained Отобрать out мяч, too. блядь. Drained. Maybe to slow down decomposition? I have no idea. But the chief only died a few hours ago, right? Right. But he's already Да, started to блядь. decompose. What could it all be about? Something in his blood that they wanted? I doubt it. Just the nanomachines in the transport. Did the chief tell them his detonation code? I'm afraid so. It looks like they've got both codes and are nearly ready to launch. Damn. Is there any way to prevent it? It seems there's some type of emergency override device that can cancel out the detonation code. It's a countermeasure that Arms Tech installed secretly. You have to unlock it with 3 special card keys. And where are those keys? I've got one of them. I don't know where the other 2 are. Besides, I'm locked up here. You've got no choice. Forget about the keys. Your top priority now is to destroy Metal Gear itself. I'm sorry to have to lay it all in your lap, but you're all I've got. Bust out of there and get to the communications tower. Схуяли. Also, What? Ладно. Meryl, right? yeah, I'll save her. thanks. Otacon, are you still okay? Yeah, thanks to the stealth camouflage, that is. I have a favor to ask. I need your help. I was wondering when you'd ask. What should I do? I've been captured. I'm locked up here in this cell. What cell? There's a big torture machine nearby. Бля, у них там Okay, один I игрок know it. играет. It's Камон. close. I'll be there right away. Thanks. Смотри-ка, трешечка, блядь. Oh, damn. I caught a cold. Заебок. That witch. She took my clothes. Не. Да схуяли я его крою, пиздуй, блядь. Shut up in there, will ya? Джонни! Боже, блядь. Черные прыгать не умеют. What are you playing around with? Shut up in there, will ya? Hey, hey. Shut up in there, will ya? Hey. Shut up in there, will ya? Hey. Hey. Shut up in there, will ya? Shut up in there, will ya? Shut up in there, will ya? Snake, it's showtime. Ocelot wants you.
Меня хотят. Ну, хоть кто-то. Согласен. Okay. Ой, I'll tell you once долбоёб. more. Press the resist button repeatedly to regain your strength. А, When you've had драйвич, enough, ёпта. press the surrender button to submit. When your life reaches zero, the game is over. Гей is over. There are no continues, my friend. Да. How did you like that? Shall we go again? Да, богу, прыгать же не надо, блядь. Да нахуй надо. Надо лечь. Yet. Oh, we're not finished Какого yet. хуя, блядь? Он бы подбор, блядь, в атаке сейчас мог сделать. Как Илгаускас, блядь, тот же самое, блядь. Двухметровая хуета, которая прыгнуть не может, блядь. You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. We live in a sad age. Да, там, блядь, Imperialism, я понял. totalitarianism, perestroika. 20th Блядь, century что за Russia has had its перехваты? share of problems, but at least they had an ideology. Я хуею, блядь. Russia today has nothing. They're struggling Лаури. between freedom and order, and with that Не хочет struggle, a new отдавать spirit мячик. of nationalism has been Ёбак. born. The boss has a close friend high up in the Russian government. He's currently the head of Spetsnaz. He's agreed to purchase this new nuclear weapons system. The hind was just a down payment. So, you're in this for the money? I don't need money. I want Russia to be reborn, to lead a brave new world order. Ебать! Hey, shut up in there, will ya? Shut up in there, will ya? You okay, Боже, Snake? Кэслон, ты просто Yeah. чушка, блядь. Nothing new to report. Ебаная чертила. Is there anything I can do? Yeah, my arm hurts. Poor Snake. I'll increase the level of painkillers in your blood. Snake, put the controller up against your Here's arm. Lowry. What? А, блядь, я worry. думал, я паз You'll feel good. отобрал. Huh? Okay, here I go. О, Я понял нет. уже. How does that feel, Snake? A little better? A shiatsu massage. How did you do that? I stimulated your muscle fibers with the nanomachine cilia. That's about all I can do for you. Naomi, please talk to me. Say something to take my mind off the pain. Не дайте What can I кинуть say? только. Anything. Найс, блядь. I... Туда его, I'm not a блядь. very good talker. Please. Tell me about yourself. Myself, Туда That's a его, tough one. блядь. Any family? that's not a happy topic for me. I don't have any family. No Да, way. блядь, ты чё, There was a сука? man who said he was my father. Where is he? Мразь, блядь. Dead. By my own hand. Big boss. What? Big boss? А, Дженникс вообще ничего-то не рискует. It happened in Даже не Zanzibar пытается 6 years водиться. ago. Only Snake and I know the real truth of what happened there. So, is it true? Was Big Boss really your father? That's what he said. Вы чё, гоните, That's ебать? all I know. And you were able to kill him, knowing that? Я хуею, блядь. How? It's what Давай, we давай, wanted. Флинн. Me. And him. That's patricide. Yeah. That's the trauma of my life. Ебать. Что-то Just like умеют. Mantis said. Is that why you left Foxhound? Let's just say that I needed to be alone for a while. And Alaska was the perfect place. Да, блядь, что вы делаете? I didn't have a real family either.
Just a big brother who put me through school. Вот We сука. weren't even blood related, and he was much older than me. Where is he? He's dead. Да, ну sorry. нахуй. Snake, is there a woman in your life? After you've been through as many wars as me, it's hard to trust А, anyone. ну да, конечно, Friends? надо же потянуть Well, время. I Вы can't. проебываете, долбоебы! You still Вам calling нет me смысла friend? тянуть время. Is that it? No, there was another. Frank Yeager. Big Boss's most trusted lieutenant, and the only member of Foxhound ever to receive the code name Fox. Да, пидорас, Fox. блядь. Застопил меня уебок. I learned a lot from him. Тиммейт, если бы еще Didn't you try to kill долбоебами each не other? были, блядь. It's true. We did. А я хвалил их In сначала, да, Zanzibar блядь. land. Пидорас. Перехвалил, блядь, Personal. мразь. We were just professionals on opposite sides, that's all. You Поплюнул. still call yourself friends? Hard to believe. War is no reason to end a friendship. That's Бля. insane. I first met him on the battlefield. He was being held a prisoner of outer heaven. Да вы что пройти But мне he не didn't look даете, like a блядь? prisoner to me. He was always Вообще so не дают пройти. cool Какого and хуя, precise. блядь? I was still green. Вы что And he такие showed me the охуевшие, ropes. блядь? You knew him well? No, we never talked about our personal lives. Sort of an unwritten rule. The next time I saw him on the battlefield, we were enemies. We were fighting barehanded in a minefield. I know it sounds strange to most people, but we were just two soldiers doing our jobs. It's like a sport. It makes no sense. Just violence, murdering each other. Yeah, I think so too. So if you were friends, then how do you explain the ninja's behavior? I don't know. It's your genes. They make you predisposed toward violence. You really like talking about genes. Naomi, why did you get into genetic research anyway? О, Ладно, еще даже не делал. Or even what they looked like. I guess I got into genetics because I wanted to figure out why I am the way I am. Охуенно. So you studied about DNA. I thought if I could thoroughly understand DNA, I could get коврик back my постирать. identity. I thought that by Yeah. analyzing a person's genetic Yes. information, I could retrieve the blank spots in that person's memory. Memory is stored in DNA? We're not sure, but we know that a person's genetic fate Да я не is понимаю, почему determined они just вроде by the пройти не sequence дают. of Они the уже four должны bases были, in their сука, DNA. выдохнуться, блядь. So what about Ёб my fate? ебаные, нахуй. You know my Пидоры. DNA sequence, don't you? Ну что за говно, блядь, просто я не пойму. I'm sorry. В настройках, блядь, I have no выставлено, idea. блядь, чтоб Of на course профи not. типа стоит, блядь. You're a Какого scientist, хуя, not a блядь? fortune teller. профи в проебе. Здесь, блядь. Все равно победа будет же. Разрыв личности. Нет, Ой, да, жопу да. припекло. О, нет, как же так? Побежал срать. Блять, вот Джонни это вот вылитый Андрей, блядь, вечно срет, нахуй. Я никуда не побежал, ты долбоёб. Что-то там себе понапридумывал, блядь, долбоёбище, блядь. Так. Ковыляет, ковыляет. Hey, I'm here. Where? It's me. Otacon. Wow. They even captured you. Hurry, get me out of here. Let me go. That hurts. Hurry up. Snake, is that how you ask a guy a favor? Let me go. Ой. Jeez. It's like an animal's cage. What a smell. Yeah, 'cause of him. Hi. It's the DARPA chief. If you don't hurry up and Oi. get me out of here, I'll be laying next to him. Those bastards. This lock won't open with a security card. You need a key Да like a soldier's carry. ебать.
So what are you doing here then? Опа! I Пососал, thought you might be hungry. пососал. If you need more food, I can bring some more later. Давай еще раз, блядь. Ёба. Also, I got you this level 6 card. It'll get you out of that torture room. Here, Да take this сейчас too. нахуй. Вот сука. What's this? Пидорасина. It's a handkerchief. I got it from Sniper Wolf. А, он далеко стоит. Why? Почему трешки I нету, don't know блядь? why, but she's nice to me. Почему не работает, блядь? I was taking care of the dogs here. Пидорасы. After the terrorists took over, they were planning to shoot all the dogs. But Чё, Sniper не Wolf тупи, блядь. stopped them. She even let me feed them when Найс, I блядь. asked. Туда их. She likes dogs. She must be a good person. Да. Please don't hurt her. Wake up, you idiot. She's the one who shot Meryl. Well, that's all I can do. They're planning to launch a nuke. I've got to stop them. Then you'll have to get past the communications tower. Сюда, You блядь. have to get me out of Я here. так и думал. Come on, I'm trying my best. Прям в толпу That залетел. guard's got the key. You'll have to take him out. Give me a break. I'm no soldier. I can't take anybody out. You have to. I'll be killed. He's coming back. Oh, geez. He's coming back. See you later. That's better. Серьезно. Вы там долго будете возиться, блядь. Охуеть, он еще это и забил. Я хуею, блядь. А почему мои челы так не умеют? What the hell? Да ладно! Пидорас! Пидорасина. Так, я понял. Почему 44, если 46, блядь? Ёбак. Комментатора намылила нахуй. Тупит. Ступит? Да. Давай, давай, пас, блядь. Давай сюда, пас, блядь. Понятно. Сука, наши, блядь, просто ворон считают, стоят. Блядь. Оу! Ой, если б я еще это и That забил. was a close one, Snake. Ocelot, you'll pay for that. Посрать? Да, да, пивную кружку. А-а-а. Посрать в пивную кружку. А, он еще и забрал мячик. Хорош, блядь. Еще одна трешечка, блядь. О, вот это блокшот. Понял, блядь. О, нет, Дженнингс, что-то не получилось, да, долбоеб? Так, отбитый пас, чтоб все вернулись. Голден Стейта на первом. Ясно. Там есть кому играть. А, тем более мы туда кого? Марио Чалмарса отдали? Или кого мы там отдали, блядь? Или мы Дуэйна Уэйда туда отдали? Блять, я понял.
Да, ну нахуй. Бля, и богу, ты долго там стоять будешь, сука, разглядывать звезды, ебаный рот. Тиммейты говна просто, блядь, непонятные. Оп. Сюда нахуй. Так. Вот у меня по сидру. Ой. Сюда, рыбка моя. Ну, блядь. Эх. Тише шепота, блядь. Блять. Все, налил, блядь? Слово. Ёбок. Шепот. Ну хоть не тише шепота, блядь. Тише шепота только шептун, блядь, из жопы. Yes. Так, где мой сыр копченый? Чё, чирс, блядь? Yes, давай. Yes. Заебок. Чирс. Где чего? Да, сюда. У нас пока сырок копченый. У меня тоже есть. Был сказать, смотри, там это слюной не подавись. Слюной, ладно, главное не членом. Не пьющий, не быть абсолютно, блядь. Он чисто по таблеткам, блядь. О, вот это круто. Хорошо, мне захуячили. Мне, бас, мне, блядь. О нет, слишком далеко стоял. Ура. Ой-ой-ой-ой-ой. Хирс Уильямс, блядь. Бля, чуть не наебнулся. На нахуй. Чела просто уложили поспать, блядь. О, нет, блокшот. Кстати, меня что, легким форвардом поставили, что ли? А, нет, все нормально. В смысле, разрешен пас внутри, блядь? Отличный подбор, пацаны. Прощайся.
сейчас мне никто не помешает. Блять. Пошел нахуй. Оу, нихуя себе, блять. 2 блокшота. Хорош, блять, пацаны. Какой Уильямс? Да как, блядь? Хуяк. Да как, блядь? Нет, нихуя, что ли? Прикол. Нихуя себе. Был хорош, блядь. Залетел как себе домой, блядь. Залетел. Я это не нас троих кроют, блядь, тут. Далеко стоишь, парень. Как промазал, блядь? Попал на один. О, нет. Чел, ты опять далеко стоишь. Пидорас. Эй. Ну же, пас, блядь, мне нахуй, долбоёб. Бля, что законченное нахуй. Who's that? Сюда, блядь. Всякий проверь. Бля, там игра должна была начаться. Лучший игрок матча. Как неожиданно, блядь. А, да. Да, блядь. I'm being attacked. I don't know where he is. Tighten security. Бля. Нормально, блядь. Нормально, нахуй. Состав у нас, конечно, мощный теперь, блядь. Как
мужской хер. О, я игрок недели опять. Охуенно. Как он меня увидел? Encountered the Cheers, enemy блядь. requesting backup. Вот так вот, это магия, блядь. Охуеть. Просто с противоположного конца карты, блядь. Изи нахуй. Ака, блядь. О, нет. Андрю Богут, минус 1 минута. Лол. Ну сам проебался так-то. Wait, Послан, Бакс. Лол. Он там нихуя не выиграет. О, Бош повысился. Плохо. Is there somebody there? Хорошие, хорошие прям игроки. Майк Миллер, хуета. Так, ну чё, надо посмотреть, что там у нас. Где? Да по турнирам. А, Начался матч, нет? Должен был начаться. Так, на G2. На второй трансляции нету. Понял. Так, G2 уже, значит, играют. Заебок. Да Twitch тогда открыл. чёрная. Да, только матч начался. Пистолетка идет. Все, можно смотреть, короче. Надо с игры выйти. Всё, в жопу. Надо тогда и вебку отрубить. Так, против Найна. Кто там играет вообще? Кейтс, только единственный ник знакомый. Это АВПшек. Хороший причем. О, нихуя они их поймали, блядь. Хороши. Хороши, Джету, блядь. Не пидорасы. Но это не точно. Ну, это не точно. Пускай, куда пропал опять, блядь? Что-то он это... Не знаю, там, коз доит, может, или трахает. Ты его с Игорем перепутал. А, ну да. Не, Игорь трахает собак. Точно. А этот козлов, блядь. Именно не коса, а Да, блядь, как мои мысли прочитал, сука. У долбоебов мысли схожи. А, хули поделать. Жизнь такая. Да. Так, где там чипсики, блядь? С кетчупом, да. Конечно. Не поверишь, я последнюю банку сегодня забрал. Да еще завезут, блядь. Да, конечно. Или я их нахуй посажу.
Надо бы в других магазинах это поискать, блядь. Блять, может я вот в последнее время думал, типа, знаешь, открыть свой такой магазинчик, где собрано все, что в обычных магазинах нет. Типа там чипсы с кетчупом, чипсы там с пиццей, вот такое вот все. А чё, заебись. Знаешь, какая, блядь, выручка, по идее, должна быть? Вот эти мысли, блядь, о бизнесе, блядь. Yes. Забудь нахуй. Блядь, человек сам жалуется, то, что в магазинах нихуя такого нет, и такой... Да. Какой-то хуйней заниматься проигрышной, блядь. Ох, ебать там. Ох, ебать. Срочек, блядь. Раздача пиздюлей, блядь. О, армор. Не, ну здесь джету должны 2-0 закрывать. А кто пикнул? А, Найн Вертига пикнули. Но, возможно, кстати, джету тут обосрутся. Возможно. А вторая карта, интересно, какая выбранная. А, я на сайте прям посмотрю, в принципе. Так, что у них выбрано? Где, блядь, эта хуйня? Так, вторая карта Ancient будет. Блядь, ну... Ancient такая карта, пиздец. Там кто угодно может победить. Там вот реально 50 на 50 каждый раз. Как в лотерее, блядь. Ебаная муха, иди нахуй! Ой, хорошие прострелы, кстати. Ника прям досталась. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. War is meaningless. Понятно, это выходная будет. Nothing comes out of war. А, хотя погоди-ка, мид идут. Please, save yourself. Пизда. And don't give up on people. Сидит попрошайничает, сука. Don't forget me. Нормально, хороши. А, не бомбу проебали, лоу. Лоу. Snake, about Meryl. Как так-то, блядь? Colonel, Долбоёбы. I'm sorry. Эту бомбу Listen to слили. me. I wasn't Кто able там to по, protect блядь, her. бомбе нахуй? Найн. Snake, Команда Найн просто she's a кусок дерьма. soldier. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for this. No. Ууу, это жестко. Meryl thought she had to become a soldier. Thought it was the only way. Ну, 2-3. She said she thought it would Yeah, bring her без closer шансов. to her dead father. She said that. She wasn't Nah, ready nahуй. for real combat. I shouldn't have pushed her so hard. It's all my fault. Сделали по That's not сосалу, like you, блядь. Snake. Master, what is it? Sorry for eavesdropping, but I couldn't Надо just одновременно и listen тот, anymore. и Ники по Master. трансляцию сейчас Snake, смотреть. you can have regrets if you want to. 44. It's only Ай-яй! natural. But you can't keep attacking yourself for things that happened in the past. Nothing good will come from that. He's right. Don't kick yourself. It doesn't suit a legend like you. I'm sure Meryl's just fine. Mei Ling. Snake. Юм, Forget иди about отсюда. Meryl. Давай, Stop Liquid. слюну свою, блядь. И обе трансляции просто запустил, и все, и кайфуешь. Yes. What? Meryl. She's pretty Пока special to you. перерыв между раундами. Well, Ой, не special. прочекали. О, нет. there aren't many Как tomboys так-то, like her. блядь? Ой. Заёба, блядь. She's the Colonel's О, niece and a боже. combat buddy. Is that all? Come on. This is like a police Не, interrogation. ну за этим, No, I конечно, just- смешно наблюдать. I guess it's in the genes. The genes. What are you talking about, Colonel? No, I just remembered about Naomi's grandfather. I think Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Is that right?
Yes. Yes. He was Japanese, and he became a special undercover investigator to nab the mafia. When was that? Sometime in the 50s, I guess. Where? New York, I think. Naomi, I thought that you didn't have any family. I researched it after I became an adult. My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even had the chance to meet him. Oh. Snake. Good luck. Watch your back, Snake. Жопа чешется. Блять. Понюхать не забудь. А, блядь, поздно, я Юми дал. Они же любят нюхать жопу, вот, пусть радуется. Ну да. Блядь, сейчас такой тупорылый сегмент будет по башне подниматься, я того рот ебал. Ура! А, лол, Да. здесь же второй диск надо в ремейке. Так. Так, второй диск. Так, лучше вот. Подожди, второй диск же после этого. В После того, ремейке как эту... здесь в Тавере, типа, как приходишь. А, Да, ебать. да. Обычно после волчицы. Ну вот здесь по-другому. Да, это? Жеба. Так, все включено. Хуйная чипса. Мышку убрать. Ой, блядь, я сейчас охуею. Здесь же еще станки по-другому работают. Сейчас будет вообще жопа. Да. Ну, я проходил, не так уж и сложно. Понятно. Главное зажать там, не успей вовремя. Ой, бля, нихуя себе он его не перестрелял. Охуеть. Да, команда Найн, конечно, ну, блядь, это пиздец. Ай! Ебейшая команда. Что я могу сказать, блядь? Ой, ой, и времени не хватает. Ой, кто-то сделал сики-сики, блядь. Это пиздец. Чиус, блядь. Ништяк. Ай-яй-яй! А, он еще и двоих их положил, лол. И ни один, блядь, не чекал. От одного калаша решили сыграть? Удачи, блядь. Блять, кровотечение еще, сука. Ой, сейчас пизда будет. Бля, да ладно, они затащат ром, что ли? На пистолетах? А, нет. Рано я радовался. Блять, Снейк, всегда бы ты так по ебаным Ну, лестницам нахуй. бегал. Ебать мой хуй. Ура, я добежал. Хорош, пупсик, хорош. Пидорас, хорош. Блять! Местный гигачат. Да чё за- блядь. Какой же пиздец. Почему ты, блядь, по лестнице не поднимаешься? Потому что... Не потому что, а потому что... Что? Да. Именно так. О, nice one way. Блядь, чел. Хорош. Я нажимал, блядь, все кнопки, он только сейчас решил подняться. Господи, какая хуета.
Ёбать. Жестко. И что, они развернутся? Или подождут, тупо постоят? Подождут. Понятно, блядь. Это наебалово было. Наеб очка. Да. Да там 300 IQ мувы начались, это пиздец. Неудивительно. Там вообще пиздец. Эх, не угадал. Хантер не угадал. К сожалению. Ну там деньги есть, можно, в принципе, рискнуть. В принципе. Сейвить смысла нету. Ну, времени не хватит. Ай-яй. Обидно. Не, ну этот матч я точно сегодня полностью посмотрю. О, это ту охуенная игра. Плюс там еще наш русский играет. Да, Монеси, блядь. Молодой талант. Подаван. Ну, он, чтоб ты понимал, за... Ну, вот он только-только попал, блядь, год назад, наверное, на просцену в тир-1, причем. И сразу же стал топ-7 игрок, топ-7 игроком по ХЛТВ. Это пиздец, типа. Меньше чем за год, блядь, он стал топ-7. А что дальше будет? Дальше секс с животными. Где там номер Игоря? Подожди. Да, ну и блокская теперь, блядь, уже. Ой, ДКС опять не почекали. Понятно. Не, ну это установленная бомба, 100%. Да. Фукси, куда ты лезешь, долбоёб, блядь? Да, 1 в 2 Монеси остался. Ой, зря. Сейчас заебусь по этой ебучей видеорывке спускаться. Бля. Не, ну у них деньги есть, все нормально. Нормально, это тупо, в принципе, сойдет. Играет норм. Да, но они сами раунды проебывают, конечно. Here's how to repel. Press the A button to kick away from the wall. While away from the wall, push down on the control stick to descend. If you kick off the wall while pushing the control stick left or right, you make a large jump in that direction. По животу себя уебать, You что can ли? walk slowly across the wall. По жопе можешь себя уебать. and hold the B button. To move a little at a time in a certain direction, push the control stick while holding the B button. If you're careful with the timing, you should be able to dodge the gunfire from behind while you rappel down. If anyone can do it, you can, Snake. ДКС и Фукси стоят, блядь, на... Ой, на Б. Вам бы надо было поменять Хукси там. Хукси на мид надо было отправлять, ебать. Колбасочку.
Ой, дурак! А, понятно. О, ну это пиздец. Ну, кто-то где-то посасывать начали. Сосать. Ну, они 3 раунда уже к ряду шли. Че, все, не прибегут, что ли? Удивительно. Пригуби. А, повезло их трое. Найс. А, блядь! Сучок, блядь. О, Сингерс, да? Сюда. Так, надо принести еще пиво, блядь. Да. Я тоже сразу. К ряду. А какое пиво? Сидор, блядь. Пидор. Да ебать же ту, вы чё проебываете-то, а? Не умирает нахуй. Опа. Да ладно. Разогнались, теперь хуйца сосут. Да. Но это не их карта, не их пик. Но я не знаю, зачем они раньше пикнули на самом деле. Бля, он еще и не засейвил. Ну это пиздец. Блять. Что-то они прям знатно посасывать начали. Don't shoot! Прям как блэскай у козла. It's me, don't shoot! It's me, Snake. Otacon, how'd you get here? Вот же ту походу на Well, it расслабоне wasn't as гоняет. dramatic О, as ебать, your entrance, появился believe нахуй. me. I'm afraid of heights. Мы знаем You were твою watching? маленькую тайну, Yeah, I блэскай. was watching. То, что козлов I was ебешь. riding in the back of their truck, thanks to the stealth Блядь. camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. The first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the girl. You mean Meryl? Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to Ой, ask you. хорошо.
It's why I followed you up this far. Have you ever Хороший loved КС. someone? А? That's what you came to ask. No, I mean, Сюда нахуй. I was wondering Ну if всё, это even раунд должен быть за soldiers ними. fall in love. What are you trying to say? Do you think love can bloom even on a battlefield? Наконец-то они раунд взяли. Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. А, это до лифта только дошел. I told you before, I won't hurt anyone. I don't want you to. Okay. The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. Хорошая хаешка. You see? That's weird. It was working before, О, but now it ебать, это isn't. фулл выход, походу, на бой. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a На noisy fly. нахуй. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Ой, хорош! Найс заскочил, блядь. Don't worry. If I do this, Это было it doesn't чётенько, matter. конечно. I just pretend Бля, like ну I'm куда not ты here. лезешь, долбоёб на Then I'm not Хукси? scared. А, это Хантер был. Долбоёб на Хантере, похуй. Strange logic. Это очень тупо I'm было. counting on you. Ну, чирс, хули. Какой срок? Я охотничий сырок, закопченый. А, понятно. Потом упаковка какая. Фильма, что ли? Ага. Геогинский молзавод, блядь. Чего, блядь? Ну, на нем так написано. А, понятно, блядь. Неважно. Бля. Так, чавка, чавка, чавка. Так, броник. Да в смысле, блядь. Ясно. Тимон, блядь. Ты пидор, ёпта. А может ты пидор? Ёпта. Не-не-не, это ты пидор. Не-не-не-не-не-не-не. Это ты пидор. Не, Ёпта. ты пидор. Ладно, ладно, сойдемся на мнении, чтобы доска пидор, ладно. Сука. Заёб, блядь. Ра-ра-ра-ра. О, нет. Тут, походу, еще один раунд сейчас соливают. Пиздец. Ну, хотя бы 7 раундов в защите взяли, уже хорошо. Бля, даже сложно сказать, за кого там проще играть, на Вертиго. До теров только на, если заходить, то легко, в принципе. А вот на Б заходить, такое себе. О, нихуя синхрон, блядь. Yes. Я чувствую твою роготку. Он по себе ворчит. А, ну сам. Следующее испытание — рыгать друг другу в рот, блядь, что ли? Да? Мужской поцелуй, блядь, называется. Бля. Вот есть торт дамские пальчики, а есть мужская рыготка, блядь. Это вот, блядь, как-то серия с Квагмайером и Питером, когда, получается, Квагмайер по пьяни нахуй женился на проститутке. Блядь.
чтобы она его бросила, короче, ну, чтобы, типа, развелись. Ага. Сказал, что, типа, докажи, что ты гей, блядь, Бобра, типа. А я и должны были, типа, с Питером поебаться. Они пососаться начинают, ну, просто друг другу в рот, блядь. Сука, блядь. Ну, серия вообще, конечно, убийственная просто. Да там, блядь, каждая Ой, серия такая. Не, ну, жестко, блядь. О. Где ты, Ой, сука? хорош! Я! Бля, ну это прострел, ладно. Ты такой быстрый, Ну, бля. это 7-7 счет, 100% уже. Всё, 1-3. А! Похож на клатчера, блядь. За счетом 7-11. На, ебасосину. Блядь, промазал. Чего? Блядь, как же дохуя урона с этого ебаного вертолета? Yes. А, блядь! А я сохранился? Лол. Блядь, так непривычно с фиксейвами играть, я того рот ебал. Как там это япошка говорила, сейвить почаще? Да. И дес! Бля, куда прятаться я забыл. Блядь, вроде сюда. Нет? А, все, блядь, ладно. Как в оригинале, короче, блядь. Ой, тайминг проебал, чел! Ты чё, блядь? Это пиздец! Блядь, ебать, чел себе сейчас в штаны просто насрал, блядь. Это пизда! Так жестко проебать, ну как, блядь? Он не дочекал, короче. Увы. Ему надо было угол дочекать, он уже флешку берет в руки, блядь. Пизда, конечно. Подумал, что никого. Блядь. Бать, ну обидно, блядь. Так, конечно. Здесь вот... Блядь, промахнулся. Сука, потная мразь. Где ты? Да сам жри, сука. Смотри. Да он, блядь, здесь быстрее, чем в оригинале. В этом-то вся и Я хуйня. в курсе, но у тебя по радару все равно видно, где он. Еб- На фоне залетает. Да почему ты... А! Что? Он навелся, но не навелся. Что за бред, блядь? Опять он. О, ты броню подобрал. Сука, опять промахнулся, блядь. Ники, чё по сенсе? Сенса нормально. Что-то у тебя прям очень жестко. здорово. Сенса в снайперской винтовке дикая, а так нормально. Ты забись в повторе слушать вот эти... Да сам жри, блядь, пидор! Блядь, опять не... А, не! Попал. Так, еще один шот. П-52. Блядь. Да, блядь, чел, сам жри, нахуй, заебал. Ебать, он быстрый, сука.
А, лох ебаный, сожрил, блядь. Поешь говна, пидор. Что, еще ему шот дать надо? Лол. А, нет. А, ракета летит. Лол! Меня убило. Охуенно, блядь. Просто заебись. Подожди, я всегда там прятался, какого хуя? Походу, ему похуй. Ну, здесь Типа в оригинале, куда бы он ни пальнул ракету, ты все равно, типа, уходишь в кат-сцену. А здесь нихуя. Нет, не все, нихуя, типа. Ну, хуй знает. Не везде. Ни разу в оригинале с ракетой не умирал в конечной вот этой хуйня. Я нет. Главное, первый раз на площадочке не стоять. Вот отдельно, внизу, которая. И желательно за контейнером, короче, вот этим прятаться, как ты первый раз прятался. Ну вот, При втором влетела в ебало. Да. Ох, нихуя, просадка FPS. Минус реализм, блядь, за столько попаданий. Yes. Дима гений, я понимаю, как бы. Так точно. Бля, самое заебатое, когда ты в 4-й части возвращаешься на этот остров Shadow Moses, и там столько вайбов с оригинала, я ебал. Ага. А мужики не смотрят на взрыв? Естественно. Еще идет так, блядь, как будто там рама 3 на 3 нахуй. Дело в костюме. Он же типа... Конечно, блядь, Не. жмет, блядь. Ну, он вначале говорил то, что он ему жмет. Ну, прикинь, тебя хуйня полностью обтекает. Да. Нет, тут он просто синдром качка, походу. Синдром маленького хуйка. Это да. Это дополнение к качкам идет. Те, кто на стероидах, да. Вот это вантап, нахуй. Ох, нихуя. Ебать, у меня яйца спотели. Полезная инфа, блядь. Вообще пиздец. Надо себе обдув для яиц купить. Тут это... Основной экран, блядь, засвечена и трансляция игры, блядь, и твоя там маленькая еще висит. Блядь. Ничего не маленькая. А, вот я еще ее меньше сделал. Ну, вон у тебя-то маленькая кошка, я еще наблюдаю за тобой, что ты делаешь. Ясно. И матом никой хэт дал, да, блядь. Не то, что ты, блядь. Арьера. Козлоёб. Нормально. И там чел хрюкнул. Он такой поржал, такой... Хрю. Весело, блядь. Так что, если что, можно в нике-то вот так вот взять и растянуть нахуй побольше. И я тебя сам сейчас растяну, блядь. Ай, уебался. Вы просто наблюдать, что у него там по прогрессу. Ух, ебать. Еще одну. Хуй тебе. Хорош. На, блядь. Ой-ой-ой! Так, здесь в оригинале... Житу как проебали сейчас. Проебочка. Блядь, это фаталити. Это проебанный раунд.
Пиздос. Да, может еще есть шанс. Боба у КТшников. Да. Понятно, блядь. Не, Ника может это затащить, но я что-то сомневаюсь. Да. Пиздец, такой раунд срать, блядь. Что делать? Долбоёбы, блядь. Да, блядь. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you, so I went back to the lab and Yeah? the 4 suits were Тут missing. качество было норм. Also, about the elevator that I checked out. It's Интернета really хватает, strange. блядь. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered Ну, me Лускай about сегодня it. необщительный The какой-то. warning Ага. went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? Скажешь, что не About отвлекайте, блядь, от 135. козы. But that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you. А нет, Снейк, они возле тебя. Доби, пизда. Получил пизды, блядь, дурачок. Да автомат, блядь, взять не вариант, да, нахуй? Не. Какой ты конченый. Легчайше, блядь. Ай, блядь, какая хуйня. Легчайше. Отравляющие дротики, блядь. Усыпляющее. Усыпляющие, блядь. Бля, что же тут делают? Они просто 2 раунда подряд слили просто, блядь, ну это пиздец. Хоть G2 сольют эту карту. Охуеть. Я говорил, что это изи G2 2-0, блядь, но они нихуя, Увы. походу. Увы. Это они как-то слабенько отыгрывают. Долбоёбы, блядь. Сука ебаная. Ебать ты лох. Че там, ФАМАС? Да, блядь, пистолетом ты возьми, расхуячились эту камеру. Да, ёб твою нахуй мать, надо. блядь. В каком уровне сложности ты играешь, блядь? А на харде. Блядь, можно же патронов немножко потратить, блядь. Нахуй. Долбоёб. Абуба. Да. Ну, чирску, блядь. А, А, блядь, с этой пиздой. хуя он трюкач, блядь. Она косая просто. Ага. И долго ждет, можно было давно Are его you ёбнуть. okay? Yes. Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only Да. 5. Джету So, подсыпались прямо вообще This isn't пизда. stealth camouflage, У них, then. походу, тильт What are you пошел. talking about? Someone shooting at me Вообще нихуя in the middle сделать of не this могут. blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. Снайпер It's хуй. definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm Ну not. это пиздец. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Да. Please. She's a Это good person. позорище просто, You'd know блядь. that if you talk to her. That woman isn't as sweet as you think. Зато Кёльн выиграли каким-то образом, блядь. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf! No, you can't! Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm.
You Тупые раунды see, отдают, тупые. women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this! Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. You think so? Well, a message from me is a message from death. If I'm close, you will know death is close. Please, Wolf! Snake! No! Quiet! Don't get in our way. Now I'll pay you back for Meryl. You men Эй, are хуй. so Хорош. weak. You can never finish what you start. Ага. На, пойду, значит, да? Хорошая идея. На, сука! Блять, патрон не вижу. Справа пыкнет, небось. Увы. А, нет. Блять, сенса! Лол, они возьмут на пистолетки раунд, да ну нахуй. Ну ладно, джету красавцы. Ой-ой. А, разменялись, лол. Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты? Блять, потерял ее. Ух, нашел. Ой, хорошо. Бой! Легчайше. Изи катка. Yes. Эй, я в нее с другой винтовки стрелял. Я бы сказал тебе, что всем похуй. Но всем Хоть похуй. ты так знаешь. Конечно. Бля, они взяли на пистолетах, забрали раунд. Окей. Ну, это очень странно, блядь. Почему вы такие 300 акимовы не делаете в обычных раундах, блядь, пидорас? Да, здесь катсцена немножечко другая. Типа, все пошло не так, Не так, как в надо, да. оригинале. Ну да. Там он ее разъебал, как бы, блядь. Выебал. Тут, Нихуя ты, блядь, спортсмен! что за говно, блядь? Самый прикол, то, что она винтовку резко опустила и перестала целиться от удивления. Вообще пиздец. Такая хладнокровная убийца, что пизда. Да, не, в первой части ее прям такое и выставили. Ага. А здесь тупая бабища. А здесь, да, какая-то тупая пизда. Увы, ях. Смерть. Лол. Пиздец, чел 1 в 3 остался. Увы. А, там бомба проебана. Бомба. Б? Бомба между. Пиздец. Зато свои раунды просто заливают нахуй. Зато пистолеты выигрывают. Точнее, на пистолетах, блять, эко-раунды въебывают. Рыбное заливное? Да это пиздец. Never moving a muscle. Concentrating. Не, ну они форс-бай, конечно, могут сделать, но это пиздец. Just finish me quick. АВП будет 2 маг 10 и Галил с калашом. Въебывают раунд, и следующий точно въебывают.
was born on a battlefield, Закупились, да? raised on a battlefield. А, не. 4 калаша и галил, все, я понял. Без АВП решили. They were my lullabies. Hunted like Закуп, dogs day короче. after day, driven from our ragged shelters. That Да не, was это без my шансов. life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or Ой, friends dead beside me. блядь. Это слишком I'd близко. stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world Пиздец. turned a blind eye to our misery. But then he appeared, my hero, Saladin. He took me away from all that. Хорош. Saladin, А нахуй было прыгать? big boss. I Почему вы, became сука, a такие раунды sniper, берете, а другие все рейте, блядь, дауны? watching everything 3-2-2, блядь. with a scope. Now I could see war not from the Реально, они inside, так стирают but раунды from the такие outside, странные просто. as an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. А, быстрее умирать может? Не знаю. I joined this group of revolutionaries Кто, to блядь, take my знает? revenge on the world. Как зима. But I have shamed myself and my people. Мне прострелили легкое, но я буду пиздеть, пока бежу. In the name of Да. vengeance, I О, sold фарш my проехал. body and my soul. Now, I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglanek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale for some price or another. Так, ну собаки на нашу You're коробку different. сали, а мы на них поссать можем? Untamed, Конечно. solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf, you spared Meryl's life. Even when I'm just an onlooker, I don't like Ой-ой-ой. to see women or Это children get жесткий hurt. килл. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. Пиздец, это заливная. I was Пиздос waiting for просто. someone Что to же тут kill me. творят? A man like you. Я хуею. You're a hero. Please, set me free. Это пиздец. О, Why? инвалид приперся. Why? I loved you. Я бы сказал, не инвалид, конечно. Да-да. Начало анимешник, который обоссался в шкафу, блядь. Увы и ах. What is it? Насало God. знатно. Give it to me. She is part of me. Правильно, вставь ей этот ствол Yes. напоследок. Да, у них там один хейт Everyone is стащит, here блядь. now. А, двое с диглами, короче, они на последние деньги закупились, блядь, просто гениально. Set me free. Goodbye.
с ФПС. Десятка, блядь. Слишком эпично. Бля, заливной раунд просто опять. Что делает Жату, блядь? Snake, you said that love Это could пиздец. bloom on a battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears И to что это за shed. тупой выход со смоков? Без флешки, без нихуя, блядь. Пиздец. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Иди отсюда, слюнявая! Yeah. Иди отсюда. If I can't stop Metal Иди давай! this whole place will be bombed to hell. Давай. Давай. Yeah. Вот слюни вытришь свои, вот поговорим, We блядь. might not meet again. Don't lose the codec. I'll be behind you all the way. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Да, блядь. Ну, это форсбай будет. Snake! Ну, проебывают форс, и карта проебывана. What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? О, If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching too. да. Это проебано. Бля, если они на эншите всрут, блять, это все, это конечное для них. Для Джиту? Да? Тут же это, если проебывают, все, конец нахуй. Никаких доп попыток не будет, блять. Не успеет. Да. На, блядь. Я хуею.
этот хитрый засранец уже на сити успел пройти. О. Хуй вам. Пошел. Есть шанс на раунд. Призрачный шанс, но он есть. Бля, лучше наверх залезь. Что ты, бля, делаешь? Пиздец. Жату, бля, что с вами не так сегодня? Хорош! Молодец, бля, наконец-то раунд взяли. А пол здесь перепрыгнуть за что? Зато здесь можно. Лол, что? Ай! Реально можно спрыгнуть. Да! Жадный пидор! Бэтка долбоёб. А! А! Чего? Найс. Станки. Цилончик. Здесь вроде ничего не должно быть. К ним подниматься не буду. Труднету. Ну, блять, посмотрим. Некий сегодня Twin Snakes да пройдет наконец-то. Да? Пятый Дальше начну. пятая часть, нахуй, там вообще пизда. Да похуй. No way. Ой, блядь. Лол, они что, это возьмут? Там 5 хп у Хукси. А не, он не сможет. Он не сможет. Хуя себе, блядь, аниме. 5 хп. И без китов. Найс, хорош! Ебать, еще шанс на овертайм есть. Я что-то было не в сухую их выигрывать. Да не. У G2 это хуевая карта. Я не знаю, почему они оставили ее в пике, блядь. Долбоебики эти. Им надо было скипать эту карту, блядь, они ее оставили. Какого хуя ты сзади, блядь? Ах ты, сука. Задуши его просто. А, ё? Так. Изи. Найс. Найс. Это
это овертайм. Найс, блядь, откамбэчили. Хороши, блядь. То я на этих пидорах уже крест поставил. Поверили в победу, наверное. Но мне тоже так кажется, что они слишком расслабились. Странно, здесь мин нет, как в оригинале. Миньет? Да. А, мин нет. Да. Так они на уровень ниже же находятся. Не-не-не, на этом уровне. А дальше уже только Рейвен. Ой-ой-ой-ой-ой. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. А, я вдвоем пикнуть хотел. Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Да, сейчас вдвоем будут пикать, скорее всего. I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background. Бля, Ника, ну ты чё отвлекаешься-то, блядь? Дурачок. And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really Его не bothering me. почекают. Его, блядь, не почекают. She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. Didn't Naomi say Бля, that они его her не father was чекнули. Japanese? At Пиздец. the time when Edgar Hoover was head of the FBI, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 50s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960 in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying. That ninja. Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. И что это, блядь? Что это за прев, нахуй? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой. Вас спалили, дурачки, не надо. Засмочите. Непонятно, Бля, это блядь. хуёвая идея. Надо засмочить. На нахуй. Хорош. Ой, хорош. Это раунд, это раунд. 100%. Раунд! Да, они должны забрать, да. Найс. Надо пиво Забрали налить. раунд. What's that? Оф, в рот себе налей, блядь, говна. Тебе первому налью. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you, right, my friends? О, нет. They're becoming excited. Блять, он еще и промазал, Ravens серьезно. aren't scavengers like most people Это think. пиздец. Сука, свои же They're раунды simply отдают. returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true А, battle. блядь. Да. The ravens Ah. and I were testing
interesting to see what kind of man you were. Ну теперь точно так. The judgment is Там приходит из decided. смока. The ravens say you are a true Ой, еще warrior. раунд есть. Да. И хуй еще Если есть. они сейчас... Подожди, Найн должны 2 раунда сейчас взять, чтобы выиграть. Am I hallucinating? I can't move. The raven has put the mark of death Беру upon 2 you. раунда и все, это их карта. Blood from the east flows А зато within могут your 3 раунда взять и veins. выиграть. Я сомневаюсь. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. There's no crows in my family tree. You ready? I am Ah, not блядь. fond of snakes, but you are family, А, so они I 2 cannot ВП решили complain. взять, But there ебать. will be no holding Гениально. back. You live in Alaska too. You know of the World Нет, там Eskimo один Indian Хейтс Olympics. настреливает практически. Да нет, With все в that принципе. strength, you No. must have been training in the stick pull and 4-man carry. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It's an event where 2 opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. Ебать, It они tests жестко защиту spiritual еще as заливать well as начинают. physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, Пиздец. but the spirit is the same. Rejoice, Я Snake. хуею, Ours will be a блядь. glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we will see if there is iron Хорош. in your words. Нихуя себе, блядь. Сейчас они проебывают раунд и до свидания. Пиздец. Сейчас переверну. Блядь. Ценная информация. Тупи пизда, бля! Ща только пиво налью. Не успеет. Бля, что-то меня вырубает.
Пиздец. А, все, это слитая. Слитая. Вообще ни одного не забрали, блядь. Пиздец. Бля, ну как так-то, а? Вертига тренировать, потому что надо, блядь. Они, как обычно, блядь, тренируют одну-две карты, как все команды, и пиздец. Все остальные же нахуй не надо тренировать. Нежданчик, однако. Ну, блядь. Не, это ожидаемо было. У Вертига у G2 очень хуёвая карта. Просто они ее не тренируют вообще. Хорош там ебать собак. Там мне мозги ебет. Короче, в G2 отсосали на первой карте. Пиздец. Увы. Да, блять, хули, когда привычка вот этих команд в кейсе, то что они не все карты тренируют. То есть они какие-то одну-две выбирают карты типа для себя и все, и только на них типа думают, что они тащить будут. Увы. Это минус на самом деле. Я не жалею, потому что это вообще пизда. Возможно, они 2-0 даже проебут, я вообще не удивлен буду. Ай, блядь. Еще такой команде залить, блядь, это просто пиздец. Рыбное заливное. Да, я хуею, блядь, просто. Я уже, блядь, буду валяться и смотреть это дерьмище, блядь. Говно. А нахуй ты его так? Ты его хочешь усыпить, блядь? Это ж пиздец, как тупо. Это ж, блядь, сложно будет. Ну, не сложнее, чем его ракетами ебать. Как сказать? А я минами и ракетами ебашу. А! Блядь, не в голову попал. А! Блядь, кровотечение ебано. Может ты ебать. Зайти в жепу. А! А, Блядь, окей. не ту кнопку. Нет. Нет, не услышал. Он тупой. Сука. Давай, давай, давай. Давай, на мужика! Блядь! На, сука. Лох. Долбоёб косой. Бас, как ты хп проебал. Вообще пах. О. Это да. Якет, у него слух хороший так-то. Увы, зато он тупой. О, нихуя развернулся! Удивительно. Раз ты этой хуйней занимаешься, то ты дебил, блядь. Серьезно, тебя не услышал? Увы. Дважды, блядь. Увы. Ай! А! На, лови! Лох ебаный. Давай, давай, поспи, блядь. Вечным сном. Весь раненый, блядь, как будто, я не знаю, нахуй. Мы его с того же пулемета хуярили. Yes. Ай, бля. Just as the boss said. Как я говорил, It реализм. is my existence which is no longer needed in this world. But my Или body это мега will актерская not игра. remain in this place. О нет, ты меня напичкал, блядь, снотворным, но я притворюсь, что я в крови, да, я кетчупом себя обмажу. In that way,
I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Understand? Снейк, я смотрю на тебя, блядь. Ты понял, нахуй? Ну, Охуеть. даже когда ты дрочишь. Take this security card. It will open that door. Не, ну это прям дословно переводить, это полный пиздец. Нет, он будет говорить то, что будет наблюдать за ним. А не смотреть. Да похуй. You are a Я спать snake, хочу. which was not created by Ah. nature. You and the boss. You are snake, witch, хуйня, жопа, пизда. Жопа. А где, Рейвен разве был с Биг Боссом знаком? Не знаю. Может быть. Он просто слишком много о нем рассказывает. В оригинале. Как будто знал его. That was not the DARPA chief. Бля. It was decoy Этот мега octopus, наигранный a приступ. member of Foxhound. Ваня пришел забрать тело. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the Дядя Ваня. blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. За член. The Angel of Death. Блять, нереалистично ноги свисают и тело. Блять, да что за хуйня? Ну можно было это сделать нормально. А, да, реалистично, yes. That is the Ой, end of my бля. hint. You must solve the rest of the riddle yourself. О, нет. Рейвен, что тебе мешает просто взять сейчас пулемет, поднять прям перед его ебалом и нажать нахуй на курок? Переел кетчупа просто. Действительно. А, эти долбоебы до сих пор сверлят. Я хуею, блядь. Не, это пиздец какой-то. Я вот вернулся с работы, вот они до сих пор сверлят, блядь. Охуенно. Это пиздец долбоебы, конечно. Что так долго можно, сука, там высверливать? 10 лет сверления. Покупаешь несколько бетонных плит и сверлишь, блядь. Это реально тупо, блядь. Просто если ты и делаешь ремонт, ну ты там, блядь, ну, день максимум, нахуй, за день все можно сделать. Простробить, просверлить, что тебе нужно, блядь. А потом, блядь, все остальное можно сделать спокойно. Нет же, блядь, эти каждый день. Не, нахуя. Просто пиздец. My spirit will be watching you. Я не слышу. Слышь, слышь. Заяц, ты меня слышишь? Слышишь? А, слышу. Долбоёб? Да. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Ебаный мастер. Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter,
Or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So, you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. A different group? It couldn't be. Place her under arrest, Colonel. What? She's betrayed us, Colonel. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. Самое правдоподобное это то, что он пытается убрать стену сверления. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Нет у тебя времени, пидор старый. Так вывалился. Блять, этот Николай, блять, просто швалью такой стал, блять, проституткой, блять, перевоплощающейся. Пиздец. О, блядь, здесь челы есть. Лол, блядь. Охуеть, здесь челы есть. Блять. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear. But it's strange. What is? There's nobody here. No guards, no mechanics. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys. And besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course. But there are ways. Are you a hacker? Yep. That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you.
Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I've never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Ух, ебать. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? Haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Пуля тебе надо, бля. I can't wait to hear this. Потом посмотришь. Бля. You mean it won't show up on the radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one up until now? Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that? But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. It would push back the signing of the START 3 treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. You mean with VR experiments? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think that data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So, you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Какая хуета. Посмотреть хуйню, которую мне скинул. Посмотри, Посетить сайт. посмотри. Блядь, старая тема, нахуй. Блядь, ну как можно порвать эту хуйню? Ну это ж такая хуйня. Вообще пиздец. Как тряпка, блядь, рвутся. Это да. Просто пиздец.
Долбоёбы. А бобы. У нас даже тишманский, наверное, хуй порвешь так, блядь. Конечно, блядь. Ну мы как-то раз, помню, пробовали, короче. Я свои джинсы собирался, ну, новые собирался брать. Мы пытались их порвать, вот тоже, блядь. Блядь, хуй там, нахуй. Они нихуя легко не рвались. О, блядь. Так, стрим офф, нахуй. Завтра тоже время подложу. А уже заебался, просто хочу спать. Хочу посмотреть еще КС немножко перед сном. И да, и все. Да, пизда. Согласен. Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. Короче, попиздил я валяться и спать, скорее всего. Давай, пиздуй. Давай, до завтра. У тебя завтра выходной тоже. It looks like there was Ну, even мне на some talk of a медкомиссию, но hostile takeover. да, выходной. Ну, короче, понятно. Ну, до вечера, короче. до Давай, And it looks по like they вечеру. were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. A little bit longer. Это то, что она говорит обычно. Я уже заебался переключаться. Эти сцены, бля. О, нихуя себе, блядь. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. All for money. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the fox dye vaccine in our demands. Fox dye?
It killed Octopus and the Arms Tech president, so it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. Ugh. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Golukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and the new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Golukovich, he's no warrior, he's a politician. Maybe so, but he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the Genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see, the override system that the president was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? You need the keys for input. 3 of them. But I only have the one. Where are the others? Hold on a minute. You see, that's the trick.
You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes, it's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Бинокль, блядь, возьми еще. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. You input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system, and it's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Охуенно. Key fell in the drainage ditch. Snake. This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Да-да. Да и без тревога не поднялась. Удивительно. А здесь что? Ой. Уебался. Мини-спуска нет. Сейчас заебемся. Блять, крыса! Пизда. О, тайм-бомб охуенно. Snake, did you find the card key? No, it's not here. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Ой, бля. Ridiculous. No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. Да, блядь, крыса карточку сожрала, блядь. Ну ты, блядь, чел. Тайм-бомб. Где мне, блядь, теперь искать эту? Да куда ты, блядь?
Сука, блядь, сука! Попал? Попал же. Че, убить надо, что ли? Блядь, залагала, походу. Ладно, хуй с ним. О! Блядь, бред ебаный. Господи, боже мой. А что я играю? Максимум кринжа. Да, блядь, новые. Да-да-да, бака, пуяка. И, блядь, из воздуха щитовики появились. Вкуснейше, блядь. Да, блядь, поспи уже, нахуй, заебал. Заеблите, че вы уже, нахуй. Патроны дай, блядь, говноед. ОМЖ. Блядь. А, да? Чавку. Как говорится, just in case. PAL code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. А? Was there a noise just now? Тебе показалось, чё? Who's that? Иди ты нахуй, чё? Ой. Спите, спите, говноеды. Отдыхайте, блядь. Идите. Ага.
Главное, водичку пей. Как это, блин? Блядь, то мелкая хуйня, то большая, которую хуй вытащишь. Давай, собирай, собирай, собирай. На еще. На еще. Че вырла? Ту-ту-туру-туру-ту-ту. Еще хочешь? На, держи. Ой, заебись. О! Погнали. Тебе показалось. Только сцены 30 FPS, 160 FPS. Хуй пойми. PAL code number 2 confirmed. Awaiting PAL code number 3. Okay, there goes PAL code number 2. Next comes PAL number 3. Warm the key. Жопой своей его раскали. Ай-яй. Алло? А? Хуй взад. Ой. Девять патриков осталось. Ается. Хуй взад это, бля. Да. Ой, я перейду в другую зону, и вам будет плохо.
Ба-ба-ба-ба-ба. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox dye? Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Ща. Так, надо пойти пиваса налить. Юм, отъебись. Пиздюлей получишь, понятно тебе? Что ты здесь лазишь? Что ты хочешь? Чё ты попрошайничаешь? Разбалованная. Разбалованная. Немецкая засранка. Совестная. Пиво налить тебе? Ну, конечно, страживать не будешь. А хуй тебе, блядь.
Бля, у меня же ключ 7-го уровня. Я помню. Who's that? It's the end. It's the enemy! I need help! Нихуя, в меня уже кто-то стрелял, что? Бредятина, блядь. Так, здесь лаза нет, как в оригинале. А, есть. Мне не поможет, блядь. Здесь минта нет. Бля, чё к чему тогда? Заебись. Труп пропал, а... Понятно. Да ты нахуй! Лучше так сделаю. Блять, просто пиздец какой-то. Блять, промазал. Так, пока комнатная температура. А! Блять, я так и знал, что он, блядь, проснется. Блять, так и знал. Ложись спать, чел, блядь. Все, можно съебываться. Подстава пиздец. Я того рот ебал, вообще несправедливо. У чела еще 2 знака Z, блядь, то, что он спит, и он просыпается, блядь. Че? Хуй наебать пытаешься, блядь. Там спать еще, блядь, минуты 3, наверное, блядь. Он хуяк просыпается, блядь. Через 2, а то 1,5 минуты, блядь. А того рот ебало. В очку себе постреляй. Блять, хочется что-то все сифон-фильтры пройти. Наверное, уже после 5 МГС.
И как я заебусь пятую МГС-ку проходить? Я, конечно, ее проходил. Буду делать. Блять, теперь сыр такой соленый, пиздец. Говорил, называется. Кого нет, тебе показалось, заебал. Склад, север. Чавка, найн. Нет никого! Охуеть, челы из воздуха опять появились! Бля, ну это несправедливо. Почему они из воздуха, блядь, появляются? Ну это же бред, блядь. Это максимально тупо, блядь. Челы из воздуха появляются. Один спид. Вообще пизда. Да, мне нужна поддержка. Да, высаживаем челов из воздуха, блядь. Чё, блядь? Что-то как-то они... Блядь, тайминги неправильные сделали. Типа... Сделано все на движке... Блядь. Пизда. Все сделано на движке второй части, блядь. А во второй части как было? Вот они сообщают. Они должны были из какой-то комнаты выйти, пока дойти, пока то... Пока все. А здесь они из воздуха появляются, бля. Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' faces, my name... The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? Oh, He yeah. was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique. And Mozambique, yeah. Who's he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom. This America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right.
2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Чё, блядь? Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Самое что интересное. Me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Foxdie. Huh? You weren't? No. You were injected with Foxdie as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was... Snake... Я задержан. Ох, Snake. Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Foxdie was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Как я и хотел сказать. Самое что интересное, что у Снейка остается слишком дохуя времени, чтобы выжить после вируса. И кто не проходил 4-ю часть, скажу так. У Снейка Foxdie вызвал преждевременное старение. И, соответственно, он еще долговато проживет. Он вызвал у него рак. И, соответственно, он еще будет жить. Хуяк. Увы. Лазейка не распознана. Нет. Увы, нет. Ты запустил его.
Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. Да-да, In случайно. other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided you might prove useful, Snake. What? Well, for starters, I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox Die. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to Ты чё surrender the пердишь, Fox блядь? Die vaccine to me. Then Вонючая. Ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, Dear brother. Liquid! How the... You've served your purpose. You may die now. Маску нацепи. Блин, Юм, вот из-за тебя попасть не могу. Так, сейчас здесь сохранимся.
Па-па-па-па-па. Загрузить. Атакону позвонить надо. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Уйо отсюда. Liquid! Snake, did you like my sunglasses? Oh, you'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as master? So I could manipulate you more easily. You performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed you to come into contact with us. That's what killed the ArmsTech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us, so they could retrieve Metal Gear undamaged along with bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was. But it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder, maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be. But that woman is the only one who really knows. Увы, вакцины нет. It might prove to be unnecessary. Спойлер. Yeah, why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the ArmsTech president and decoy octopus were killed by Fox Dye. But Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all of the old man's dominant genes. I got all the flawed, recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. So you're saying I'm the dominant one? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you.
Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Ha! Love? It's hate. His choosing me knowingly to be the inferior one? For this, I want revenge. You don't even understand this. You who could kill your own real father. You stole my chance for revenge. Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him. You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. You missed your last chance. You'll regret that forever. Увы. Snake! Come! Kneel down and sacrifice yourself to this historic weapon! Consider it an honor, a gift from your brother! Now, you shall bear witness to the demon weapon that will drag the world into the 21st century! Ебать. Let the fight begins. It's moving. Да ладно, блядь. But how do I stop it? Ту-туру. Погнали. Сохранить, блядь. А, катсцена еще, ну ладно. Нихуя ты супергерой. Ладно, быстро что-то катсцена прошла, ну ладно. Сейф. Так, ракеты. Да почему ты пешком пошел, чел? Так, опять ракеты. Ну, наводись, в чем твоя проблема? А, чуть-чуть поближе подойти. Блядь, опять ракету выпустил. А, далековато пустил. Блядь, промазал почему-то.
Это странно, кстати. Так, похуй мне на твои пули. Блядь, здесь битва намного проще, чем в оригинале. Ракету он чуть ли не в тебя прям пускает в оригинале, а здесь... И в оригинале можно прям нормальную дистанцию ощущать. Можно, короче, в зависимости от дистанции, делать так, чтобы он запускал тебя либо ракеты, либо лучом тебя хуячил, либо пулеметом. А здесь как будто дистанция везде одинаковая. Мега странно. Gray Fox! A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Почему ему ножны сразу не нарисовали? А, потерял. Нарисовали, чтобы он их потерял. Fox, why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi. You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. Жесткая I драма. was young then, and couldn't bring myself to kill her too. Oh, I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood, to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox. Outwardly, we may have seemed like contented brother and sister, but every time I looked into her eyes, I trembled with fear. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. That's... In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours?
Snake, are you just going to sit by and watch him die? The cornered fox is more dangerous than a jackal! He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox. But now you're finished! Now, fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Вы не выстрелить. Now, in front of you, I can finally die. It's no good. I can't do it. I was taken from the battle, neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon it will finally end. Заиграй Фокса. Настоящего мужика. Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Foolish man! When death is entreated, the battle is decided. Сука. You see, you can't protect anyone. Not even yourself. Пошла маза! Да на, лови, бля! Сука! О, блядь, ракеты! А можно на него навесить, пожалуйста? Да нахуй ты туда наводишься? Чё за бред? Ну, конечно, меня последняя зацепит, блядь. Конечно, меня, блядь, зацепит какая-то хуета. Да не надо мне туда наводиться. Либо первая, блядь, либо последняя. Да, ёбаный бред.
Нахуя разрабы сделали так, чтобы можно было еще куда-то навестись? Ему ж не надо туда вообще стрелять. Прям вообще. Опять не туда навелся. Блять. Блять, ракеты полетят. Конечно, блять. А, хорошо. Блять, еще летят. Блять, кринж ебаный. Повезло. А, еще одну ракетку. А! На, лови, блядь! Твар! Блядь, ну это вообще жесть. Ага. Чё, блядь? Выругался. Миллиард катсцен сейчас будет, бля. Sleeping late as usual, eh, Snake? Liquid, you're still alive. I won't die, as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Fighting? What are you really after? The restoration of the era when warriors such as us lived as we should. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict shall breed conflict. New hatreds will arise, and our own biosphere shall steadily expand. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't that reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing, that's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? Ну, я вообще-то спать их укладывал. I watched your face as you delivered the coup de grace. Oh, it reflected such vitality. You're wrong. Неправда, блядь? There is a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called.
It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was a man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method? They fertilized an egg with one of father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus, and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So, it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got all the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But unlike us, they carry it digitally. With the completion of the Human Genome Project in the last century, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted using gene therapy into the members of the next generation special forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right. The Genome Soldiers that you've been killing right and left are our brothers with the Никого я не убивал. same genes as ours. The Genome Soldiers? Кроме тех челиков, которые в тюрьме были, потому что у меня М9 не было. Artificially produced from father's genetic pattern. They are our blood brothers, and they were born Ну, of убил я many человек ultimate 10, sacrifice. того не хотев. Sacrifices. Бывает. Human experiments. Huh? 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to pesticides and radiation from depleted uranium rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First, they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical, biological weapons, the poison gas detection units, and Не лагай. anti-actions were all just to cover up the secret genetic experiments. Продолжай, продолжай. The so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. Ух, So the повезло. Genome Soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We're on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The Genome Soldiers suffer from the same problem, signs of symmetry. So do I, as do you.
That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? Because it increases the chances that shared genes will be transmitted to future generations. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. That we will help our blood relatives is inscribed in our very genes. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl? Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl? Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name? I have a name. No. We have no past, no future. If we did, our fate is nothing but what is determined in the genes we inherited from our father. Let Meryl go. As soon as we finished our business, we're almost out of time. You out of time. No. Bitch. Seems now that the Pentagon Писька knows that вываливается. metal gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. Охуенно. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence, along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may be only a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Ах, суки, блядь. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. Пидорасы. You'd better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. Huh? What are you doing? Суки, блядь. Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it! What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Hausman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest.
for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he is a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. The President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Damn it! You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. Идёшь ты нахуй. You can't be allowed to live. You're just the lingering ghosts of a system that is no more. Well, do try to get along in the time you have left before the bomb. Oh, there's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. I shall nullify you and your genes, and I will take them all back. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? Сука. This will be the time limit for our final battle. When death comes for this girl, this nuclear module shall vanish from this world as well. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. And if you cross this line, You fall. At this height, it'll kill even you. How about you, Snake? Let's go! Наконец-то можно попиздиться. Блять, уклоняется жестко. А, лох. А, сука. Ах, сучок. Да, потный чел. Мегапотный хуй. Блять, кровотечение еще. Блять, сложно с ним пиздиться. Понял. О, блять! My bad.
Блядь, ну вот это, кстати, несправедливо, пизда. А я... О, лол, я его захватывать могу, найс. А, лох, блядь. Ой, уклонился. Лол. Лох, блядь. Блядь, ногой не зацепил. Чего? Сосать. А, я не могу его убить, окей. А, сука. Блядь, главное его зацепить, понятно. Сосать. Блять, он меня тоже зацепил? Сосать. Блять, 1,5 минуты осталось. Майся, сука. Блять, ну такими темпами. Да. Бля, успею, не успею. И сам падает, понимаю. Лол, говноед. Попал. Блин. Я знаю. Главное от кровотечения избавиться, остальное похуй. Ой, успею. Иди нахуй, чел. Победа. С ноги. Еще разок. Хорош. Он бы не взлетел, конечно, так. Ну, тоже нормально. Упс. Упал.
Проснись, спящая красавица. Snake? Is that you? Snake, you're alive. Это ты живая, блядь. God. Meryl. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, you must have been terrible. У вас It там wasn't да, that bad. бомба I лежит. didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. Rama. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. Ебать, счастливо. А, это надо потом говорить. Точно. Еще рано. Котик. That's my Kodak. Атакон. Snake, it's me. It looks like you stopped Rex. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No, it's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know? Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks. Oh, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. Let's get the hell out of here. What about him? Where is Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah, and I don't want it to be in vain. Me too. Let's go.
О, нет. Snake. Meryl. Пиздуйте уже! It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Успеете. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. Hurry. Лол, ты где жилетку уже нашла? Могла бы и вторую найти. Йоу. Looking good, Snake. Отлично. Балки падают. Увы. Hurry. Let me drive. Damn, a surveillance camera. Блять, бабище. Oh no, no key. All right, keys. Да, в смысле? Найс. Snake, it started. Get in. Get in! Какая тачка? Russian. Snake, hurry. Get in. Так, стрелять в них не обязательно. Machine gun with the weapon button. Shoot it, Snake. Да пытаюсь я, блядь! Бабища! Все, go! Найс. Блять, в остальных же все равно придется стрелять. Да че я парюсь, все равно, когда шефа Дарпа освобождал, убивал чела. It's a checkpoint, Snake. А, блядь! Если never make it. Да пытаюсь я! Все, погнали. Так сразу сделать. А не пизди, бабища! Тут придется. Not yet, Snake. It's not over yet. Not yet, Snake! It's not over yet! Liquid! Тут-ру. Пора давать ему пизды. А! Да почему? А! Блядь. Принц Чарминг, блядь. Заебал. Да почему?
Лол, я прям в тебя стреляю, чел! Блядь, микробред. Заебись. Что за хуйня вообще непонятно. Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум. Так притормози! Блядь. Ну, сука. Блядь. На, блядь. Блядь. Страшно вырубай. Okay. Damn. Ой, сука. Snake! Увы. Fox? Die. Да. Это вот насколько должна быть воля к жизни. Вот у него сердечный приступ, он все равно встает, блядь. Как мы потом узнаем, даже после смерти он, блядь, все равно останется. Вообще жесть. If he's dead, that means... Да. Don't say it, Snake. What happened to the air raid? Отменили. No stealth bombers in sight. Yes. Так, пока на установочку поставить, пятую. Snake, can you hear me? Colonel! Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested. I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? Oh, what happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 bombers have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake.
Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. Nice. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I'd better not show my face around there. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. Чего? That's not too far from the truth. There's also a helicopter waiting for you at the Fox Islands. Dr. Hal Emmerich should be somewhere in the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay. Roy. Are you going to be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all of Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I'll look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling's with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi? I heard about my brother. Fox, no, Frank wanted to tell you something. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought on sheer willpower until the very end. Maybe now he's finally found some peace. My brother was already dying. Ever since he fought with you in Zanzibar land, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I going to go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time's up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Each person is born with their fate written into their own genetic code, inscribed into their genes. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before, the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that its genetic information houses a person's strengths or destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry.
I'm gonna choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from now on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to what will come. All life is tethered to the future. Loving each other, teaching each new generation, then the world can change. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or a reminder of the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. My survival instinct that tells me not to die. That's all the motive I've had in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name is David. Okay, so where to, Dave? Вперед, только I think вперед. it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. Hey, what are those? Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us, too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. It's nice, isn't it? Being alive. Come on, let's enjoy life. Страшно осознавать, сколько еще ядерного оружия в мире находится. Это жестко. Ду-ду-ду-ду. Чё, 2 минуты до
установки. И можно начинать 5-ю часть. Держи. Ну, авторские права не должны прилететь. Кому я нужен? Ну да ладно. Пусть титры играют пока.
You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Yes. Yes, sir. Thanks to the vaccine. Yes, those two are still alive. The vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, there are no other records. They've all been deleted from the base's computer. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes. Yes. Liquid is dead. The inferior И более-менее успел. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Of course, the other one thinks so too. Yes, sir. I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. Yes. Yes, sir. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I understand. The surveillance will continue. Yes. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Пу-пу-пу. Чё у нас здесь? Hard, playtime 7 часов. 0 сейвов, continue. 16 алертов. Убито 4. Странно. Codename. Centipede это... Блять, как ее там? Не многоножка, а скалопендра, как там правильно? Бандана, камера, сейф. Ладно, пусть будет сейф. Правильно завершили. Завершить текущую эмуляцию. Здесь у нас все есть. Так, МГСчика тоже есть. Эй. Сейчас посмотрим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, сейчас контроллер в сторонку уберу. Опачки. Будем играть до клава мыши. Так, сюда. Давно я не проходил.
Сколько можно? Это загружаемого контента, конечно, море. Он до поры до времени не понадобится, конечно, но все равно. Приятный бонус. Сейчас. Mayday! Mayday! Controls unresponsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down. Ну, я думаю, демку проходить нет смысла. How to have it. Еще один. Для человека, кто продал мир. Ой, блядь. Как громко. А почему-то контроллер засчитывается. Сейчас отключу. Да, за эту хуйню могут авторские права прилететь. Поэтому я пока лучше вырублю. Прям 100% за эту хуйню прилетит. Даже мне, блядь. Так что, сорян, я замьючу. Да, орёт пиздец. Девочки пришли. Цветочки. Че?
Ты зачем магнитофон уронила? Все, могу размьючивать. Музыка закончилась. V has come to. Да чё так громко, блядь? V has come too. Так, управление, настройки, камеры, изображения. Русский. Та-та-та-та-та. Что за счет? Рекордов. Блин, ладно. Звук пользовательской музыки. Пусть будет 8 конструкция. Шапка цыпленка. Самое. Так, это яркость мне не нужна. Ага. Отключить. Фиксировано. Блять, не помню, что это значит. Текстура. Тени пусть на среднем освещении. Посмотрим, если будет выезживаться, уменьшим. Сцены. Пробуждение. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Перемещаю. Look up, please. Very good. Very good. How do you feel now? Хуёво. Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Это не важно. Это для мультиплеера. Не могу ввести, интересно. Интересно. Русский написано. Ну, ладно, сделаем так. Дальше что? Да, хорошо, хорошо. Да как мне вести-то, бля? Если я не могу ввести. Да, блин. Охуенно, я ввести не могу.
двигаться нихуя. Охуенно. Ладно, а если на контроллере попробовать? Двигать могу, водить не могу. Что, блять? Ладно, а если клавиатуру отключить, например. Охуенно. Не работает, интересно. Как сделать тогда? Интересно. Очень, блядь, интересно. А что если... Может, это за контроллера? Я на момент... Мне кажется, это из-за контроллера. Геймпада. Tower, do you read? Shit, comms are down. Ну вы поняли. Блять, как же громко, нахуй. Ой, я это пропустить могу. От души. Who is me? Who is me? Can you hear me?
Мне трудно ввести, блядь, свой никнейм, ёбаный в рот. Very good. Я буду себя охуенно чувствовать, если ты дашь мне вести ёбаный никнейм. Отлично! Капслок включен, блядь, почему-то. Ура, бля, это свершится чудо! Good, 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 yes, very good. Да, блядь, я и так расслабленный. Но из-за того, что, блядь. Девять лет, блядь! Девять, блядь, лет! Нет, ты прикинь, блядь, в коме 9 лет, вообще ёбнулся. Да вы заебетесь его с кровати поднимать. Это заебись. Ебать мой хуй. Нихуя себе. Ебать. Кровоизлияние в мозг, да. Это жестко, бля. Охуеть. Шрапнель, осколки.
best to see with your own eyes. Be brave. No se coma. Gregor. Try to calm down. Calm down. Calm down. It's gonna be okay. По крайней мере, он жив, блядь. По крайней мере, он жив, блядь. Κάποιος ήδη γνωρίζει ότι έχει ξυπνήσει. Διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Χρειάζεται μια εγχείρηση. Το πιστεύω. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world out there, so there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however, А что с волосами? Блять, ну тут не имеет значения. Меня устраивает. Полностью устраивает. Обычный среднестатистический мужчина, бля. very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Бля. Ну ты же пальцем мог показать, блядь. This is you as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes a phantom. Ебать мой хуй. Что за хуйня происходит, бля? Not yet. The patient in the next bed saw my face. Of course. Consider it done. Туда ее, туда, пизди нахуй, ногами.
О, кислота? Да? Скорее всего. Ах ты, сука. Да отъебись ты, тупая пизда от меня. А? Тупая бабища, блядь. Ты уже не можешь дышать, вокруг тебя пламя. Алло, физика. На, блядь. Да, иди погуляй, блядь. О, протез. Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is you're in the land of the living. Bad news? Over once you did. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Need a little pick-me-up? Okay. Here. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Дикоксин. Да, это жестко. Ебар. Охуенно вы ему массаж сделали, блядь. Просто заебись, блядь. Ноги не работают, блядь. Да, блядь, я пытаюсь, ты-то на ногах, а я нет, чел. Это типа, what the fuck, бро? Ща, охуевший разгон возьму, братан. Я пока вебку включать не буду, потому что, можно сказать, фильм происходит. Блядь, но ногами он двигает, более-менее. А, это пиздец. Давай, чел. Спасибо, капитан. Конечно, я хуй по лестнице пойду. Ты посмотри на меня. 9 лет, блядь, на кровати лежал. Я еще удивляюсь, как он руками двигает, блядь. О, лол. Здорово.
Полетели, бля. Повезло, повезло. О, на ноги встает, заебись. Давай, 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 давай. Почти встал на ноги. А на самом деле, пока пожар, ты бы лучше ползал. Куда ты, блядь, лезешь? Бля, руку сломала. А, вывихнул. Охуенно. Заебись просто. Давай, давай, давай. Бать мой хуй. Чел, ну мы же прям под ёбаной кроватью.
Ой, бля. Ну, идем. Че? Да. Ковыляй, блядь, ковыляй, сука. Блядь, двойной кринж. Двойной кринж. Пизда. Охуеть. Просто всех. Действие укрытия. Пиздец. А чё рывок там? За нами никто не бежит. Бежать. Пиздос. Прикиньте оказаться в таком положении, блядь. А. Я сейчас всех похоронен, блядь. Все хуёво. А ты чё самый первый стоишь, чел? Да, жопа. Пизда, ложись нахуй. Комнату по соседству. Пиздец. Какой пиздец. Нахуй отсюда. Нахуй отсюда.
Куда, чел, ты чё? А, как удобно, дверь закрылась. Охуеть, ебать мой хуй. Ой. Письку не видно. Помогите. Пиздец. Просто всех убивают. Просто пиздец. Вот просто, что им мешает пригнуться и посмотреть, если здесь еще кто-нибудь? Ну это ж, блядь, не профессионалы, реально. А, я думал, мне надо управлять им. Стоп. А почему? Так. Блядь, что? За кого я играю тогда, блядь? Я же был вон там. А, все, понял. Они с того конца вышли. Теперь я здесь, все, понял. Все, понял. Окей. Пиздец. Просто пиздец какой-то. Вот это давление, вот это я понимаю игра, блядь. Странно, что они не всех шьют. Какой РПГ, ты долбоёб? Убери, блядь! Да уже бы заметили, как ты двигаешься, чел. Чел, нахуя тебе ракетница внутри здания? Ты и сам себя убьешь. О, он обоссался. Понимаю, я бы тоже обоссался, наверное, бы тоже и обосрался бы еще. Упс. А, да? Хули ты шевелишься, долбоёб? Нахуй ты шевелишься, чел?
О боже, блядь. Фонариком въебало посветили. Да, удачи вам. Пизда. Ага, граната, да, давай, удачи. Да, долбоёб, вам надо с водяными пистолетами на него идти. Пизда. Блять, нога. Нога, блять. Большая ошибка. Бля, интересно, кто этот чел вообще, блядь? Блядь, им ты опять пердишь, блядь? Блядь, нога. Дверь открывай. Ну ты же понимаешь, что пули против него бесполезны. Открывай. А-а-а. Вот это уже более действенный способ. Какой пиздец. Блять, нога болит. Почему escape, если я на Е нажал? Халох. Сосать. А где пушка чела? Во! А для чего? Мне кажется, в такой ситуации никто... В такой ситуации, мне кажется, навряд ли кто-то будет заряжать эти... Блять, не шальные, как они там называются, блядь.
Абоба Никита. Блять. Холостой, блядь. Пиздец. Не помню даже название. Вернемся к тому, что я говорил. Мне кажется, в такой ситуации, когда кто-то идет на нейтрализацию, никто холостые не будет заряжать. Мне кажется, в этом не было вообще никакого смысла разряжать патрон, который был в стволе, чтобы дать ему типа на еще, блядь. Не было смысла. Ты лево. Блядь. Ну а ты правого? Да. I'll run interference. Нихуя ты монстр. Да, протезом. Скрыто. ПТР стоит. Вообще похуй. Что? А, только сейчас ты решил пошевельнуться? Ну, пиздец.
Пизда. Это пизда. Ты что, хочешь, чтоб я с ним файтился, блядь? Блядь! Пизда. Какая хуйня. О, нет. О, охренеть. Охренеть. Вали, вали, вали отсюда. Нахуй. Нахуй. Ох, ебать. Я бы хуй там остался вообще. Не смотрел бы назад, блядь, влево, вправо, только вперед. Съебаться оттуда. Просто съебать. Самая главная цель. Съебать оттуда. Да хули толку? Пули его не берут. А, да нет толку. Чё в него стрелять-то? Ну, и так, ладно. Мы уже прекрасно поняли, что нет толку в него стрелять вообще. Блять. Ха, пизда. Минус пожарка. А, машина!
Алло, блядь, на Кипре левостороннее... Ой, правостороннее движение. Какого хуя они по встречке едут? Ух ты, блядь. Блядь, увы. Блядь, вертолет! Руль хватай, блядь! Пизда. Какой пиздец. Просто пиздец. Ебать. Что за хуйня происходит? Аслот! Пиздец. Да хули толку, блядь? Ну ладно, станет его хотя бы. Да. Я знаю. Спасибо, капитан, блядь.
нихуя, мне кажется. Ебать мой хуй. Чего, блядь? Все против нас. Какой пиздец. Вот это интро, я понимаю. С-ранг, чик. Да иди ты нахуй. 5-7.
странно. Без убийств, без рапида, хотя все это было. Получение ранений минус 400. А, ну то, что он меня, блядь, зажег пару раз. Хм. The name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. The first was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. Чё ты запозднился, блядь? You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? Шутник, блядь. 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now, in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Только на самом деле сюжетных поворотов в этой игре, что просто пипец. Кто на самом деле этот человек? Что пластические операции? Что за хуйня? Почему? Как? Где? Когда? Что? Ау! 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 Вот такая вот вся ау вещь вместе.
Давай, давай, ты сможешь. Рука. Ага. О, да. О, да. О, да. А я забыл, насколько охуенно играть в эту часть. Мега круто. Diamond Dogs. Yes. Phantom Limbs. Oh boy. Oh boy. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Блять, скоро не значит в 1 минуте. What the fuck? Getting used to it? After 9 years on ice, the solo infiltration of the Soviet main ground forces should be the perfect warm-up. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Got your binoculars? Or should I say your int scope? See the village? Straight ahead? To the right. Look up. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker Good. placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. He can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first.
The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. Очки Миллера. And you're his only hope of getting them back. Авиаторы. Now go. Let the legend come back to life. Yeah, boy. Let's go. Спим. Вот мне что интересно, вот я пометил деревню, а показывает совершенно другое местоположение. Soviets and is being held at one day. He's gonna look a lot worse than that photo, but I'm sure you'll know him when you see him. Boss, your mission is to rescue the target Kazuhira Miller, the man you called your partner 9 years ago. Miller was training guerrilla rebels near the Pakistani border when he was captured by the Soviets. He's currently being held at Dawandehar. Rescue Miller from the Soviet troops and extract him by chopper. It's time to prove to the world you're the real big boss. Так, ну если надо спасти его до Гуандайхар, то зачем мне этот? Зачем мне это тогда местоположение? Не понимаю немножко. Я пойду сразу по заданию, типа, зачем мне одна деревня, если мне нужно в другую? Немножко
Давай еще раз посмотрим, ладно. Найдите и спасите. Хорошо. Миссия есть. Мы это слышали уже. Спасатели. Типа, это дополнительное задание. Типа, нужно сначала в этой деревне установить его местоположение, а уже только потом надо в установленное место идти. Давай без проблем, как бы. Как бы без проблем. Я не собирался идти на пролом. Все по своим постам остановлены, насколько я понимаю, потому что... Вообще никого не вижу. Тихо, тихо, тихо. Хотя я обожаю эту часть просто за механики. Так все плавно, так все охуенно. Нам надо быть максимально аккуратными. На вражеской территории надо поаккуратнее. Такое действие. Я не помню, у нас фултона вроде еще нет. Надо быть максимально аккуратными, опять же.
Постараемся не въебываться. Лишний раз рапид не использовать. Вот опять чел. Так, пока не смотрю в другую сторону. Может быть, да. Лестница нужна наверх. Вот и лестница, соответственно. Так, постараемся особо не отсвечивать. Так, в бинокль я никого сверху не видел. Челы передвигаются. Это что-то, да, спасибо, капитан. Так, это просто сменить глушитель. А, он сейчас просто фотографию сделает. Я здесь нет, бро. Тебе показалось. Да, я согласен, надо максимально быть аккуратными. Вспомним бы еще, как лошадь подозвать к себе. Но я думаю, мы до этого дойдем еще. Так, вокруг никого нет, я думаю, надо посмотреть что-то как. Компас, сброс координат. Сброс координат, изменение масштаба. Масштабирование, поставить, удалить метку. Так, теперь нам надо Миллера эвакуировать. Аккуратненько пройдем. Я как бы не думаю, то, что здесь кто-то должен быть, но все равно надо быть максимально аккуратными. Да нет, ты чё, бро? Я знаю, что у меня есть лошадь, бро. Я знаю, что у меня есть лошадь.
situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Я понял. А, вон оно как. Ты моя сладкая. Let's go, let's go, let's go. Надо быть аккуратными было. Без проблем. Поехали, поехали, поехали. Нам главное не наткнуться на аванпост. Остальное пофиг. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, я понял. Я сразу понял, блядь. Надо объехать его. Пока у меня фултона нет. Нет. Нет особого смысла связываться с этим аванпостом. Давай, лошадка, погнали. Че, я колбаской закушу? На момента. А, что, сцену не переключил? А, что страшного. А на диких животных здесь не наткнулся. You've reached one day. They've got Miller locked up in that town. Check your iDroid for his location. I hope to hell he's all right. He's not your average client. Оно же должно помечаться. Странно, почему не помечается. Так. Поебал челика. Still smooth. Всяко бывает, поэтому лучше перебздеть, чем недобздеть. Medicinal plant. It contains trace amounts of a benzo
it's the active ingredient in pentazemin. Максимальная осторожность. Аккуратненько помесили и уходим. Нахуй, блядь. Ну, чисто как Данила Багров. Кассету спиздил и ушел, ебать. Миллер. Бро, Миллер. Бро. I'm here to get you out. Snake. They do something to your eyes? No, it's just bright is all. Какой очень ярко, чел, ночь на дворе. Газ. What took you so long? Газ, брат. Extraction arrived at mother base. You've secured the target. I'll send the chopper to get you out. Make your way to the RV. You can check the location on your iDroid. Я постараюсь. Has been updated. You look well. Age hasn't slowed you down one bit. Not so heavy anymore, right? Заберись. Ничего, блядь, тебе показалось на пизде. Рапид использовал бы. Надо было раньше просто это делать. Magic words, boss. I've been waiting 9 years to hear 'em. Kept you waiting, huh? Come on. It's okay, guys. Say it for old time's sake. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ.
Да в смысле, блядь? Какой газ, блядь? Boss, watch out. It's the skulls. Don't let them find us. Бля. Whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. Придется уходить. А я ж могу на лошади это сделать? Сейчас аккуратненько это как-нибудь сделаем. Я думаю, получится. Я не думаю, то, что транквилизатора хватит, чтобы с ними справиться. Только как? Блять, они все перекрыли. Так, ладно, Каза возьмем с собой. Лошадь позовем потом. Просто на лошади не получается уйти отсюда. Мне кажется, и пешком не получится, да? Сука. Да вы рофлите, no way! Понятно. Ну, сажай, сажай, Каза! Ну, вы придется. Я просто не помню, можно их вцепить или нет. И также я не помню, считается ли... Нихуя! Нихуя! Пизда. Пизда. Да-да, идите нахуй, блядь. Он расселся чисто из-за того, что здесь другие, блядь, солдаты, нахуй. Пизда, блядь. Давай, 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 приземляться, заебал, лошадь тебе мешает, блядь, чел, нахуй. Пиздобол, блядь. Чел, давай поднимайся, блядь. Пиздец, блядь.
mission arrived at Mother Base. Этчик. Без рапида. Да, не я много получил. Ну, отлист, как говорится. We're headed for the Seychelles. That's where our new home is now. Hey. That was some operation we had, huh? 9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. I'm gonna rebuild it. Make a new place. Together. That we can call home. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it. We did it. You see this? Diamond Dogs. Our new home. A phantom of our former selves. Triumph. Death. We weren't allowed either. Yeah. I remember it all. They played us like a damn fiddle! Help me, Snake. Chico. It all ends soon, exactly as I've planned. Give my regards to your boss when you get home. Snake. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. The body I've lost, and the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm the one who got caught up with Cypher. A group above nations, even the US. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. They came after you in Cyprus. Then Afghanistan. Cypher just keeps growing. Swallowing everything in its path. Getting bigger and bigger. Who knows how big now?
me like you used to. Отдавай мне приказы, как раньше, бля. Ты же пик-пост, ты же должен отдавать приказы. Things have changed, boss. We pull in money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cause. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Dogs of war for 9 whole years. That ends today. Now you're not sleeping, and we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Let them talk. We can crush Cypher, boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Sure it is, sure it is. Boss, there's something I want to talk about. It concerns the running of Mother Base. Come meet with me. Okay. This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves to be. Like any organization, we need good people, and we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. Проблем. Это еще что? Фултон? А, Фултон. Nice, nice, nice. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? It's an honor, boss. Без проблем. Out like a light. Now approach him and extract him. Эвакуировать сюда же. Extraction complete at Mother Base. Спасибо, капитан. iDroid. Select staff management from the Mother Base menu. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that'll support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Оружие. What's wrong? Go back to the Mother Base menu. Это... Select weapons items under the development heading. Разработка. Оружие, предметы. That's the R&D team's development list. See the item called
cardboard box didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. Last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Boss, put the iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? I'm ready. Show them how it's done, boss. Окей. Try throwing them. It's the best way to knock someone out instantly. I'm ready, boss. Задержать. Это удары. Ну, можно и так, да-да-да, как бы понятно. Просто во всех играх по-разному работает. Типа где-то ударить, где-то задержать надо. В Писвокере, например, нужно именно задерживать, чтобы CQC сделать. Да, спасибо, капитан. Окей. Полную силу? Все-таки задержать надо. Да, то, что везде по-разному, это вот такой небольшой минус, но механика все-таки. Че он мне сказал, iDroid открыть, да? Development has finished. You can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. Доставочка. And there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you know what to do. Try it out. One last thing. The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while, give the men some practice. Just come pay me a visit. Boss, let's practice your CQC. Begin by grabbing it. Okay. Once you've grabbed someone, you're free to do as you like. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one for me. Go ahead and knock him out. Good. Extract the staff member. Ага. Strike an adversary repeatedly to knock him out. He'll stay unconscious for longer than if you throw him. You snake. Try it one more time. Nice, nice. Feel like yourself again? The rest will fall into place with some time in the field. Go ahead and call the chopper from your iDroid. Marker placed.
Select a landing zone. Landing zone. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Надо душ принять. Сейчас надо душик принять. В одежде. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Развитие. Баланс платежей. И ладно. Понятно. Это на мультиплеер рассчитано. Mission list updated. Boss, I know you haven't been back long, but I've prepared a list of missions for you. Open your iDroid. You were hospitalized in Dikelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Dikelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. He said I was in a British military hospital, but the doctor had a Greek accent. They hire locally. Easier to trust them. Dikelia is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolved. The country is just as split as it was in '74. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. And Dikelia sits right on top of it. It does. Part of the buffer zone between the two groups. Another reason it was the perfect place to hide you. Easy to spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Now, last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state, though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks and Turks lived side by side in the same villages. There are reasons to fight. Those came from the outside. Greece, Turkey, Britain, America, they all have their own stake in pitting the two sides against each other. But once you spark something like this, it's impossible to control. Both sides build up grudges like debt, without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames, and then it's too late for other nations to rush in with peace talks. The embers keep on smoldering. Each nation's arrogance only breeds anarchy. The world is paralyzed by this hunger for revenge. Cyprus is no different. You're up. We're changing ships? We can't go sailing the Suez in a whaler. The Suez Canal. When did they reopen it? Not long after you were attacked. Once they finished sweeping it for mines after the Arab-Israeli conflict. Can you stand?
to transfer to a container ship for passage through the Suez. Our destination is Pakistan, Afghanistan's neighbor to the south. There, we disembark and head via Peshawar to the Zero Line, the border. We'll travel to the Khyber Pass by road. And then we continue on horseback. Afghanistan's main roads are under Soviet control. We'll need to go around them. It'll be all narrow, winding paths through the mountains. We'll do better on horseback. It's a local guerrilla tactic. They use the higher ridges to avoid air recons. Then they charge down the mountains for ambushes. The Soviets still haven't devised a counter strategy. Our time frame is only half as much as we really need. It's gonna be a tough march. Better horses than boats. Well, it'll make for good physiotherapy. Take the time to get used to that new arm. While the Soviets have indicated they are not participating in the Los Angeles Olympics, primarily because the United States has made no attempt to guarantee the safety of the Soviet Union's athletes, the United States is increasingly demonstrating the belief that the issue has nothing to do with its preparations, and in fact this is retaliation for the Western nation's boycott of the previous Moscow Olympics. That concludes today's news. That's quite some news. The Soviet Union not attending the LA Olympics? Yeah. Andropov's death has changed some things. They're calling it revenge for the Western boycott of the Moscow Olympics. Countries boycotted the Moscow Olympics? Yes. In protest of the Soviet Union's invasion of Afghanistan. Over 50 countries were absent. It's too bad I didn't get to see Yamashita's judo. When the 40th Army crossed the Amu River 4 years ago, détente went right out the window. The U.S. Congress chose not to ratify SALT II. And Reagan's hardline politics won in the presidency in a landslide. According to him, the Soviet Union's an evil empire. A second Cold War. And there's been no end to regional conflicts and civil wars. Lebanon, the Falklands, Grenada, Iran, Iraq. The story never changes. Egypt and Israel did sign a peace treaty. But then the driving force on the Egyptian side, President Sadat, was assassinated afterward. Apparently, his actions were considered a betrayal of his fellow Arabs. Islamic extremists? Yes. Fundamentalist extremists have been responsible for some bold acts of terrorism in recent years. We've had extremist students in Iran take U.S. embassy workers hostage, and suicide bombings in Lebanon. Over 300 foreign soldiers stationed there have been killed. Countries have yet to develop an effective means of dealing with terrorism. Afraid of losing their own men, they've pulled their forces out, handing private forces a golden opportunity. Private forces? Small armies with no national affiliation, working for the highest bidder. That's right, they got the idea from you. After Mother Base went down, they began spreading to meet the soaring demand. Miller's organization is just one of many PFs now. The entire world is after you. But at the same time, it needs you too. Miller told me about what happened in the Caribbean 9 years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but... I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now. But this is where the hard stuff begins. 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them. Miller was trying to find a way to turn his and your talents into a line of work. He was looking to start a business where you would fight on behalf of others around the world, those who needed military force. But the reality was, at that time, you didn't have enough gear to equip your own men. Then Miller came across this client. It was a huge job he was offering, but you had a shot at pulling it off. You accepted it and headed into Costa Rica. The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The Mother Base, that would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding 300 men. As the organization got bigger, your military powers swelled to match. It got so the international community couldn't afford to ignore you. You were just too damn successful for your own good. You, your men, had worn out your welcome. Everyone was out for you. East, West, First World, Third.
before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cypher's private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cypher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs, followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again, until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, huh? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide open. Full of venom. The days of naked Snake are long gone. Welcome back, Venom Snake. This world still needs you. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? Huh. I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Sounds like phantom pain. Your brain still remembers your old hand. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah, at the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah, the doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly. In other words, you could have hallucinations. You might see things that aren't there, or not see things as they really are. You experience any of that? I think so. When? Right after I wake up. Colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself, but it could mean the difference between life and death in the field. You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll get. Snake, I wanted to ask you about the man on fire. What do you remember from the hospital? Anything we can use? Well, he took off the moment the sprinklers started up. Sprinklers? The fire system? And when he got sprayed with water from the burst pipe, it slowed him down. When we escaped on horseback, he wouldn't cross the river either. And then it started to rain. And he disappeared. Water against fire. Is it that simple? I mean, it makes sense. It's just hard to believe it would work on a guy like that. Please select a mission. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We're
receive GMP for completing missions. Then extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means sweat work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you're rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Что там по времени? Ух, ебать, 1 час ночи. Please specify a project. Что, сотка нахуй? Че, блядь? Select unit. Select unit. Select unit. Please select a mission. На сегодня уже на вчера все. Можно идти спать. Сегодня на ебаную медкомиссию. Ой, надеюсь, все будет максимально быстро. Все. Чих-пых.